Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Seedy Njie ñoo am mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi dal di tolloog bésub àllarba juróom ñeneenti fan ci weerub octobre atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale tey la Wednesday the 9th of October 2024 mbokk yi tey ñoo leen fi amalaat beneen waxtaan bu am solo tey tamit dañuy ànd ak yéen dem sa néegi député ya dal ci am député boo xam ne moom la ñuy waxtaanal mbokk yi waxtaana député yi am na solo ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy defar suñ luwaay teg ci dal ñoom ñooy ñi nga xam ne sa gox yan dëkka nit ñi dañ leen xoolaat leen ba dal di leen doylu tànna leen dal leen ebal pour ñu nekkal leen taxawal leen sa néegi député ya ba ndóog gannaaw boo xamee ne ñu ngi sa néegi député ya baax na ñuy waxtaan ak ñoom di xam ni ñuy liggéeyee ñoom itam ñuy jëlee ci ñun di jàngee ci ñun bu defee loola rek loola mooy li yóbbu réew kanam waxtaan lu am solo la waaye bala ñuy dem jëli suñ gan gi tey rek mbokk yi ne leen xoolaat réew mi ndax réew la ko mun a yóbbu kanam ñaar donga leen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar remplacer ko ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi ne leen xoolaat gestuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp fànna ne leen xoolaat gestuwaat li koy saafaraal ci mbépp anam ngir réew mi mun a suxaleku réew mi mun a taxaw réew mi mun a naat Gambia yegga ñu ñëpp fan bu ko mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa dëgga dara manqué wuñu te dara jombuñu lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi ci àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi ay géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koom yi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal di am xiiwal yi yépp ba noppi te mun a lijjanti réew mi buñ xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim nawet bi jàngoro mbalit mi ndox mi ak courant gu jafe ñun ñu ne sa dëgga nit ñi dese nañoo bëgg te nit ñi dese nañoo kontaan bon ana lan mooy saafara si xanaa bon du def lu dut dal di dem jëli ki nga xam ne mooy gan gi tey te gan gi du kenn ku dut Honorable Amadou Camara moom mooy député bu Nianija constituency bon doog lu ma def lu dut dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Honorable Camara maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk te di la yaatal te teg ci dooli di la dalal fii ci Freedom Radio mais la rek nga dal di nuyuwante déglukat yi bala ñu tàmbali waxtaan ji. Asalaamaaleykum Mr Njie ak bépp mbokki déglukat yi yëpp maa leen di nuyu képp ku nekk sa tur ak sa sant so nekkal na ma kontante nekkal na ma mbégte tamit bu bëri pour mun a teewee fii
yéen ak tamit waxtaan ak askan bi because ñun moom dañ ñu tànn pour nekkal askan yi so askan bi fu ñu mun di ñu mun a mayante xel ñu mun a waxtaan then il faut jaxeet so si gàttal nekkal na ma kontaan mbégte bu bëri pour mun a tee fi waxtaan ak nit ñi just like what I was saying it's a pleasure to be here. I'm really very happy to be here because as a representative of the people, this is one of the most important functions as far as we are concerned. In call upon, you have to answer because you represent the wishes and aspirations of people, and of course their voices. And it is important to have such dialogues, and I have to thank you. I have to thank Freedom Radio. Tonight, as I said, it's a pleasure to be here once again. Thank you so much. Jërëjëf Honorable Amadou Camara xam naa ne ñi la xam bari neen waaye ma bëgg laa laaj rek ba tey ñi la xamut ana kan mooy Amadou Camara. Okay, thank you very much. Man maa ngi tudd Amadou Camara, man maay député Nianija. ñi ko gën a xamee mooy jaaga boo waxee Nianija rek dañ la wax ne jaaga mooy suñu local name bi. maa ngi nekk député jaaga nag depuis 2017 from force 2017 daa demoon élection ma win man delluwaat dem élection 2022 ma winaat so bi mooy suma second time bi man nag suma profession mooy health public health officer la by profession because falaa jóge ñëw nekk député because balaa may nekk député mosuma woon bokk ci politique sax so mu ngi mel ni dañ ma jëlee si health sector bi indi ma direct ma nekk dugal ma si politique ma nekk député so si gàttal daal lii mooy Amadou Camara daal juddoo Saare Jankoñ in Nianija yeroo foofu def suma yëpp foofu waaw def suma schooling at Pulaar dem Chamen bu boobaa boobu dem suma def suma senior school in St. Peter's Technical Junior Senior Secondary School, then after I proceed Gambia College School of Public and Environmental Health. I would have ligay tuti def suma BSc in Public and Environmental Health at the University of the Gambia. So basically that is me. Jërëjëf Honorable Camara ma bëgg xam rek ñaata at nga am buy wax ñaata at nga am yaa ngi si sa 30s yi nda yaa ngi sa 40s yi. I'm in my 30s, I'm in my mid 30s. Okay, ndax am nga jabar ak ay doom? Waaw di am naa jabar ñaari jabar sax. Waaw yéen député yi nag yéen kenn amu si benn jabar yéen ñëpp ay ñaari jabar ngeen de am. balaa ma doon ñëw si néegi député maa ngi amoon jabar. So bu ma nekkee boobu ba 2022 just suddenly balaa suñu élection bi ma amaat beneen jabar. Xanaa fi mu nekk nag foofu ngay em ndax di nga bugg a yokkaat amaat ñetta. Mr. Njie boobu de moom boobu xanaa ñu bàyyi ko noonu dañ ko jàllale. Jërëjëf Honorable. am naa fii laa yem incha allah nekkal ab suñu def fii laa yem. waaw fi mu nekk emal foofu waaye su ko defee nga pour sa attention si réew mi ndi te gis nga réew mi ni moo demee waaye moo gën laa laajte Honorable Nianija fan la nekk si Gambia pour ñi xamut Nianija. Thank you very much. Nianija mu ngi si Sierra North si goxi Janjambure and then si local government area boy Kuntawur area council boo xoolee Nianija nag mu ngi diggante Upper Saloum ak Niani foofu lañ nekk te gox boo xam ne dafa unique trop si réew mi si Gambia because gox yu bari si Gambia fii dangay dem fekkee ñu ngi booda ak Sénégal o yu mel noonu waaye ñun boodawuñ ak Sénégal si benn fan la mu ngi mel ni ñun we are sort of an island so nu may jëlee exemple si ñun rek mooy ñun ñu ngi mel ni Oppa Ñoomi o Ñaamena Dankunku so ñun we are inside very close to the river Gambia so Nianija foofu la nekk si Sierra and it is a very blessed land. We have a lot of swamp areas, fertile land with regards to rice field cultivation and then cattle rearing. It's a very good place to visit to require resources. Okay. Léeg-léeg ne dégg ñaani mo bëgg xam rek ndax dafa am lu nekk diggante ñaani ak Nianija nit te tur yi dañ xala nuro. Wow. Historically, Niani and Nianija were one constituency. Even
during the First Republic, it was one constituency. Boba Ben député rek lañ doon am. Why when the change of government happened during the Second Republic after 97, when they went for presidential after parliamentary election, that's the time ñu xaaj génne Nianija si biir ñaani because ñaani Biden dafa rayon trop so ñu génne foofu Nianija da ngay gis ne ñaani ak Nianija yëpp benn la waaye dafa xala ute because ñun si biir lañ nekk ñaani ñoo nekk si biti ñun ñaani moo gën a rëy Nianija waaye before in the First Republic benn constituency la woon yëpp ay benn nit leen daal. ok lan nga ñu mën a wax si Nianija ñaata nit ñoo fa nekk lan mooy the population of Nianija. The population of Nianija right now, based on previous census, because current figures they are not yet released. Why it was 10,000 inhabitants plus, and then the electorates were 5,000 voters plus. Honorable Camara, xam naa ne yow yaa ngi yëngu si parti bi ñuy ooyee NRP National Reconciliation Party ma bëgg laa laaj rek lan moo la njëkk a dugal si politics lan moo tax demuloo NPP lan moo tax demuloo UDP wala doy lan moo tax nga dem NRP. Well, thank you very much. It's a very important question. Well, ñun Nianija, just to tell you a bit of history, maybe about how I joined politics. I remember because I was never into politics. I was a community worker. I remember. So after 2016 change of government, 2017 parliamentary election, then elders of Nianija and of course very prominent people there, they approached my family and then convinced me to contest in the name of the coalition as a coalition candidate Biden, if you could recall, tactical alliance, I don't know how they call it. And fortunately for me, the party that was chosen to represent, to put up a candidate in Nianja Biden, it was NRP, not UDP, not though despite the fact PUIs are the candidate there. So NRP, and then they recommended me to contest on the NRP because, as you know, Nianija, ever since Nianija, they are always with the ruling parties. So I was advised. So Nianija ruling party bi len don topa ban ruling party nga mean da nga mean party Adama Barrow NPP. Exactly. When it was Yawara, they are with PPP. When it was Yajame, they are with APRC, and now it's Anambra, they are with NPP. Ñom dal ku falu rek yow la ñoo andal ñom dal ñom duñ mus di nekk opposition lolu nga bëgg wax. Waaw si lolu mo fa am as far as the history political history is concerned lolu mo fa am. Okay. So when I was there, guy dañ ma recommendal ma contest on the NRP, so which I sought all the rights, and of course become a modified member. I joined NRP, and since then I continue to represent NRP, and then I continue to participate in NRP politics nationwide too. So basically, me la join NRP, and then Nianija ñoom ku falu rek yow la ñoo àndal waaye xam nga ne NPP ak NRP xam nañ ne ñu ngi liggéey together because of Amadou Ba ak Adama Barrow ñëpp xam nañ seen diggante waaye lan la tax taxawuloo si ticketi NPP lan moo tax nga taxaw si ticketi NRP instead of NPP. Well, like lu ma la wax rek lu ma la waxoon dara right now NRP NPP as far as ñun ñuy concerned in Nianija yëpp benn la it's just liñ def ak 6 or 9 as far as political ideologies are concerned in Nianija. Despite the fact that they am executives of NRP and executives of MPP, but yeah, ñi yëpp benn leen ñi ñoo nekk di transport in Nianija as far as we are concerned. And then the reason why join ma NPP or ma dem nekk NRP ñun si ñun yëpp benn la. Boo nekk NRP yaa ngi NPP, boo nekk NPP yaa ngi NRP. Ñun as far as we are concerned in Nianija, as far as our politics is concerned, gisee wuñu ko ne bii parti nii la mel or parti bi nii la mel déedéet ñun dañ ko gisee benn parti la. ñaari yëpp benn parti leen because their agendas and whatever is still is all the same. It's just to promote the agenda of President Barrow and his government. Wow. Fi nekk bala maa ñëw si panel si
amal neen la fi panelist yoo xam ne ñoom itam di laajte ay laajte waaye bala maa ñëw si ñoom rek ma bugga laa laaj honorable yow ndax da nga taxaw under the ticket of NRP because da nga bugg a win rek waaye ndax li nga taxaw under the ticket of NRP ndax méngoo na ak sa own personal political ideology xam nga léeg-léeg am na ñoo xam ne dañoo taxaw si constituency bi ko xam ne suñ taxawee si certain party is most likely ñun ñu ne leen votal su ko defee dal di leen elect waaye seen personal political ideology méngoo wuta ideology party bi nga xam ne moom la nit ñi dal di jiitalee pour ñu dal di taxaw li ma la laaj mooy ndax yow sa personal political ideology na méngoo na ideology bu NRP. Very well. Ma méngoo ak ideology NRP 100%. te loolu moo tax maa ngi des foofu ba léegi te comme ça nu ma la ko waxee rek ñun as a constituency and then man personally indi ma suma bopp into this arena I was brought in by people te ñooñu luñ bugga and how they want it noonu lay demee so loolu moo tax maa ngi represent NRP and I continue to represent NRP because the ideologies and strategies or principles of NPP it's the same as NRP as far as this government is concerned. That's what I believe in and that's what I'm seeing. That's what my people believe in and that's what they are seeing. Okay. Fi mu nekk ma dal di ñëw rek si panel si ma dal di tàmbalee si Dudu Ndaw Dudu yaa ngi si biir ban laajte nga amal Honorable Amadou Camara. Waaw asalaamaaleykum Freedom asalaamaaleykum déglukat yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant kenn ku si nekk sa tur ak sa santa di nuyu panelist yi suma brothers yi ak Honorable Camara brothers yi si panel bi brother Pamadou Mbow brother Moj Brahma ñëpp maa ngi leen di nuyu ñi teew si panel bi maa ngi leen di nuyu rek ne xëy na fi ma nekk ni sax xëy na reception bi du baax lool parce que maa ngi tukki si back to the Gambia dimba waaye honorable dégg nañu waxtaan bi ñu ngi kontaan si am la as a second term in the National Assembly member of the Gambia benn question bi ba dee faral di laajte rek xam naa ne yaa ngi National Reconciliation Party muy di parti bi nga xam ne moom moo nekk still in the coalition like wax sax with President Adama Barrow as it is now so yéen a ngi fuglu pour dem 2026 ndax li nga xam ne moo di National Reconciliation Party ñoom dañ pare pour am seen flag bearer na assembly different presidential candidate boppam na da ngeen a demaat as a coalition with the NPP in 2026 honorable. Yeah, thank you very much. I think it is a very important question. But as an executive member of the National Reconciliation Party, and of course as a very strong alliance partner of the National People's Party, that is NPP, I think, as we said, it's a very important question. But these are questions, and then of course answers that can only be provided. Secondly, we do our Congress, have our executive meeting before election, plan our plans, then we say whatever that we think it is best for us still. But as far as the current status quo is concerned, NRP and of course Amadou Camara, we are 100% behind Adama Barrow and NPP. Thank you. jërëjëf Dudu Ndaw fi mu nekk ma dal di ñëw si Abdoulaye Sanyang apply yaa ngi si biir ban laajte nga amal Honorable Camara. Assalamualaikum alay Saliou la wa jërëjëf di nuyu Mr. Ndaw once more again welcome Mr. Ndaw and my fellow Pamodo mala jërëm Honorable Camara maa ngi la nuyu baax a baax di nuyu suma mbokki Gambian yi taxpayers money loolu leen laa fay Lord Adama Barrow but we the Gambians who are paying you to feed your family, sorry for my language if I go too far, but it's time now we the Gambians to account you people. It's high time now young Gambians lu ñoo jël ngeen dégg ko yow bi nga waxee ne NPP ak NRP 6 and 9 la leeral nga wax bi ko Amat Ba lu moo ànda Adama Barrow yaa suñu réew mi yéen ñëpp si la ngeen bokk no doubt about it kon yow ànda nga Amat Ba mu appoint doomam mu nekk executive member of the tourist industry board Amat Ba lu mu def tourism jaay suñu laan yëpp yow si nga ànda
andanga si sum iltenda bambatenda adama baro lum jaay ñun Gambian si xam num demee you also part of it. You are part of the people who throw our constitution out of the window. Yagala la har Camara. Mangla jirem bahaba. Ninga ameli the boldness na Gambians I owe it to you people. You have right to come and account me. Your tenure in office as an MP representing we the Gambians will account all of. Yako wax sa jeme ngane 609 ngeen. Ara baro li mo yaay sun rew mi yena si anda. Kon ñun su bambatel banjun barabi di egal sun domi suñ yaay yi sum papa yi seen dong bi di leen jaalal xaalis yi féeri bi anamu port authority lu fa yaaxu yépp ñi di yëg nañ ko jobaate of director of ports léegi Adama Barrow indi na jarbaata mu def ko deputy director port bi Hadim Gueye fu mu luwaas compagnie am bi nekk bon road foofu leen day dem déposit government Gambia government luwaas ko ñu fa déposit suñ container yi léegi gaal yi dañoo taxaw si géej bi 1 week 2 weeks du leen mun a offload bu ko amuñ space génne nañ kër yi yëpp nekk half die government bañ a def storage léegi private company Hadim Gueye of all people ku ñëw toog su mbir mu bokk si ñun tey depuis time bi yaa jàmme suñ Banjul project bi Hadim Gueye ak Adama Barrow yéen a si ànda yéen a ngi yàq suñ réew mi I'm very angry, very disturbed as a Gambian, as a brother of yours. Luma wara joytu dang ko wara joytu. Se mbokay li ñoo jala bara Banjul bara ñu mel dafa wara daw sa yaram. Time bi dafa jot leegi Gambian suñu jog ñu yuuxu ñu ngi dé wallahi su mbokay ya ngi dé. Luma gis Gambia dafa daw yaram trop. And you are the people representing us since from the coalition. Ya xam ngeen ne Gambian lu ñu xeex pour jëne fa ya jame. Ngeen ñëw toog tey nga ne yow 609 nga yow Adama Barrow a young style like you, a university product, and elites, we are counting you among them. Thank you very much. Mala, welcome once more, Jane. Jërëjëf Apply, Honorable Camara, ban respond nga amal Apply? Yeah, thank you very much, Apply. I appreciate your submission. And then, lo mundi wax rek, suma digante, then suma digante ak Adama Barrow, it is 100%. I am with him 100%, and that is not a hidden secret. So, after me, I feel to me, and then I am taking it as a source of information as far as I am concerned, and then it is good. Ñun dañu sànnil carte pour ñu dem toogal foofu nit ñi nekk di joytu seen level yi ak yu mel noonu daal. Then it's important always pour nga nekk di wax ak nit ñi pour nga xam lan moo xew ak lan moo nekk di dox si réew mi so am na solo lool waaye lu ma lay wax rek ñun tamit ñu ngi si réew mi fii and then we are responsible dëgg la we are paid taxpayers money to do whatever that we are doing. So in legal fees, taxpayers money, that's what we are paid. So in salary, taxpayers money, whatever that we do, taxpayers money, like you never fight. So checking you laugh taxpayers money to do your work. So you def, ngay def, lu nit ñi bëgg. Waaye luma bëgg wax rek mooy ne nit ñi seen gis-gis ji ak tamit nuñ nekk di gisee government bi nekk di doxee duñ mën a nekk benn. Because am na yeneen yoo wax ne fii mun naa wax ne wax nga sa xalaat nangu naa waaye man si suma gis-gis mbir yi nekkuñ di doxee noonu as far as I am concerned te maa ngi represent nit ñi maa ngi liggéey bi I am also the chairperson of the Select Committee on Health and then of course I also represent Gambia in many other international forums ak yu mel noonu dëgg la dafa am ay yenn yoo xam ne moom wax dëgg na yàlla war nañ toog waxtaan si seet naka lañ koy saafara ak yu mel noonu waaye ñun as a responsible National Assembly member and of course as a ranking member in Parliament the second time among the senior members in Parliament ñu ngi def lépp loo xam ne foog nañ ne loolu moo nekk right ak loolu moo ànd ak luwa with our oversight function with our representative function and so on pour gis ne we hold everybody in this country every responsible director manager minister and even the president accountable so that ñu mun a doxal réew mi naka lañ ko mun a doxee dëgg la mutuñ ay nit leen mun naa am tamit we have some funds which I admit might be possible but wax dëgg ne yàlla we are trying our best and then it's very important again I repeat and reiterate it's very important to be talking to people like you
areas. So you can be informed, give us information so that we muna set naka lañ ko muna safar. Thank you so much. Jërëjëf Honorable Camara fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Pa Modou Mbow. Mr. Mbow ban laajte nga amal Honorable Camara? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ben yoon di nuyu suma natango yi nga xam ne ñoom fi de nekk ci panel bi fii yëpp de Juru Ndaw di Ablaye Sanyang and the rest of the team panel team bi di nuyu Amadou Camara nag Honorable Amadou Camara ci teewaay bi nga xam ne moom la fi teew tey pour rek waxtaan ak askan bi. Honorable man li may bëggoon a laajte rek moom mooy affaire seen localo li comme li nga wax ci coalition it nag coalition am na ñoo xam ne ndeysaan dañ dee localo pour benn temps ñu jongante su jongante bu passé kenn ku si nekk demal boppam gis nañ ko ci yeneen parti yi ko fi def waaye yéen seen localo mu ngi mel ni abadan dayman la ndax léegi yéen comme ni nga ko waxee ne 6 and 9 ngeen ndax NPP daf leen absorb totally li nga xam ne moomatu leen seen boppa yéen NPP rek su lu NPP wax moom ngeen a def fu NPP bi available daal yéen foofu ngeen nekka that is it is a permanent local la for abadan dayman ndax am na seen local dafa am délai fu mu am parce que loolu lañ xamoon ci coalition pour ngeen ñëw bokk booloo def élection soo leen paree ngeen tasaaroo kenn ku si nekk mooy seen localo ak NPP fo abadan dayman la ndax dafa am délai li la bëggoon a laaj. mu ngoog Honorable. Yeah, thank you very much. I always want to wait. So thank you very much again, and then it's also a very good and important question. Wow, you as NRP, so coalition, local, I think that is a local language. So in coalition with NPP, Degala is a coalition. Then even 2021 presidential election, non-line deme. And 2022 parliamentary election tamit non lañ démé bo xolé fep de gox bo mën di xamné NRP contest na fo NPP dem fo candidate to NPP fuñ def candidate yépp throughout the country NRP def candidate ci yoy so muy melni ñun we are having a very healthy and then very fruitful coalition and then we are together why wax la né li is for a lifetime coalition o ñun dañ jébal suñu bop ci NPP ak yu mel nonu fona lolu nekkul lo xamné lu am la waaw si as far as I am concerned because I'm an executive member of the NRP luma waxon rek comme ça ni ko fi ñëk laccé né 2026 whether NRP the line of candidate or whatever mané luma ci tontu rek moy lu yomb la time bo jotté as executive ñen dañu sit down ñu set what is the way forward for us comme ça luñ dé def every time non lañ dé def buñ amé sen congrès tammi ci fana bobu lañu démé té as far as the foreign status is concerned we have it FPP 100% and then lepp lo xamné ñu ko munti def ci ngor mi ñu ngi andal ñom and then we do everything together yena say sa yene buñ ma laaj sa man dima la né NPP la or whatever as simple as that but I am happy and of course we have a very good and healthy relationship coalition relationship with NPP but whatever the future holds bobu nekul suma responsibility pour ñu wax ko fi wa na ak executive bala lolu yépp dañu top to decide ak yu mel bon as far as foreign status is concerned we are together 100%. Jërëjëf Honorable Camara fim nekk ma dal di ñëw si Mr. Essa Barry Mr. Barry ban laajte nga amal Honorable Camara. Yeah, okay, thank you so much Mr. Njie. Di kontaan trop si jotaay bi ni di nuyu tam suñu gan bi mag bi mooy Honorable Amadou Camara di ko sant tam di ko gërëm si nu teewoo si jotaay bi ak yow tam di la gërëm di la sant comme pour loo ñu andalee opportunité bi pour mun a waxtaan ak suñu nit ñi. Jërëjëf. man maa ngi tudd Essa Barry juddoo Nianija màggee Nianija demee school Nianija Honorable Amadou Camara ko xam laa ku baax because suma junior la woon Chamen foofu la njàngee moom Chamen foofu la defee ni grade na itam man tam foofu laa nekkoon
si programme bi am na yenn wax yoo xam ne mu ngi ko fi wax si loolu laa bëgg a ñëw rek wala maa dugg si mbiri Nianija si boppam. Amadou Camara, just to correct, Nianija from 2013 census ñu ngi am 10,175 the total population in Nianija. So ñëwee si voters yi because Jibos feature woon seen lifin boy 2024 bi census bi ñu ngi am 5,030 voters registered voters as per 2013 census. Ba léegi Amadou Camara ñu ngi ñëw rek si affaire yi lu mu waxtaan si 6 and 9 bi for na understanding si 6 and 9 for na as an English teacher man English teacher laa woon, so if you look at the idiomatic expression so na 6 and 9 dafa am a negative connotation. Mu ngi mel ni 6 and 9 mooy like you are in a state of confusion. So lu ñu bëgg a wax rek mooy NPP and NRP so xoolee they are in a state of confusion. Because if you say they are 6 and 9, that is what the idiomatic expression express as an English teacher. So jógee foofu noonu nga ñëw si oversight function bu mu am as a member of parliament. So even from your deliberation, Amadou Camara, I would not say I am disappointed and I'm not surprised because so nekkee di wax ne ñun NPP ak NRP ñun yëpp benn lañ te ñun lu NPP wax wala lu Adama Barrow wax ñun si loolu lañ nekk so ba tey ñu ngi mel ni ñoom niti Nianija ak niti Gambia yi suñ oversight function bi is override by your support for the government and of course His Excellency who we all support as people. Because oversight function bi soo ko gisee yow nga ne yow yaa nekk the chair of the health committee in the assembly but ñun yëpp xam nañ of course about 60-something kids died in that Aki case in the Gambia. Of course, you have taken some measures, but we still see that some of these families are in court. It means they are not satisfied with what happened. And then what is your stand as far as that Aki case is concerned? And not only that, also, if you look at Nianija, so Hole Nianija si bopam, muna la wax ne si district yu nekk Nianija yëpp, Gambia yëpp Nianija moo gën a féetoo gannaaw because at bi lañ jot a am yoon boo xam ne depuis si 90 si ñu ko plan at bi am nañ ko which is a right government moo ko war a def am na itam electrical pole yoo xam ne taxawal lañ ko si Nianija for the first time because Nianija moo nekk district boo xam ne musula gis courant loolu yëpp gis nañ ne lu baax la nguur bi mu ngi koo def waaye soo demee tam si dunda bi si biir Nianija like Nianija mu ngi house ñoo xam ne ñoo gën a po mun naa wax in the whole country because man foofu laa dëkka xam naa foofu bu baax te yow xam nga ma bu baax liggéey nañ si lu bari si Nianija District Association man maa nekkoon communication officer for the Nianija District Cultural Festival. Underrepresentation in Nianija is something that is visible to the blind and audible to the deaf as far as I am concerned. And then you all know what I'm talking about. I'm about to specifically education, like yo said at Ndawi Bir Nianija because man I have that experience. Man the people win the election we man wala njeka send message la congratulate. Ma send la tam la yan strategy la ñoo mëna def pour ñu xol naka la ñoo sopé doxalin ak naka la ñoo mëna def pour Nianija mëna dem ci kanam. Waye bi légui tontuloo ma te tay ma la waxé rek nga ne man dama la di nekk di attaque te man attaque man how many times man la send conversation yoo xam ne loolu la ñu war a def naka la ñoo mën a nga maa ignore and all the youths of Nianija yoo xam nga ne te leer na la ne loo fi wax ne Nianija nguur rek la ñoo toppa waaw loolu dëgg la mun naa nguur la ñoo win élection waaye yoo xam nga ne du loolu moo la windoo élection biir Nianija nekku ne Nianija si for your first time da ngeen saaf moo tax gars yi votal la so Luma Muna Laja Moy, what is your relationship with the youths? Because as far as I'm concerned, don't tell me about a sport tournament that you organize and you're spending 50,000. What have you done so far to bring about development, also to help people in terms of opportunities, in terms of the agriculture that you're talking about, having known that Nianija, Muni Ame Lo Hamne, suñ si yëngoo rek mooy si agriculture rice field cultivation on da suñ si yëngoo rek ñun Nianija dañoo génn si jënd maalo because Nianija yaagu ñoo start di jënd maalo so léegi nag affaire yi mu ngi génn it is coming from the frying pan to the fire yow ban taxawaay nga si am nootal boobu noonu su loolu passé tam gis nañ ne sa programme yu bari doo dee involve ndaw yi
ipa yoo xam ne they are about 70, 80 years old, you consult. You don't consult the youths. That is a general consensus because you have never come on any platform. I have never seen that. So why are you distancing yourself from the youth as a young one? Always trying to associate with old people. We all know being with old people is good, but what programs do you have for the youths of Nianija for the past 8 years? I wish this platform would have given us another opportunity to follow up questions if you come. I think that way also it would be fair because question you have because platform why see you know what you nga tontu ma ci dañu so gisun amé tak mo ñëwaat jërëjëf di la nuyu di la sant jërëjëf Essa Bari waaye ñu daldi may Honorable Amadou Camara mu daldi tontu Honorable mu nga respond. Yeah, Mr. Njie, thank you very much and then I think the importance and of course the importance and essence of this interview, definitely I cannot overemphasize it. And then one thing I know, I'm not surprised to see people like Essa Bari here. He is somebody who that is very abusive, I have to say, because this is public media. Because even in his comment, he even made mention me. I think that he's always attacking me. He is somebody who I personally took the initiative to even block him on social media because he's always using abusive language towards me, saying that he is engaging me on democratic base, on principle base, which I say is a total lie. I have thousands of youths in Nianija and they are all with me and I am engaging them on a very diplomatic and a very smooth platform. All of them, unless somebody who think otherwise, like he is doing, think that probably he is more than me, he is more educated than me and so on, which I really accept and I appreciate. That is his own perspective. But as far as Honorable Camara, ma def a disclaimer, fee freedom la, so okay. You keep everything civil, fee don't fi de allow saga, but pare don't fi de allow put lo ken akumuna don rek, so ma def that disclaimer, so mu nga continue. Thank you very much, Mr. Njie. Thank you very much. Like I said, I am not surprised to see people like him in here, and these are the very people who know that I always want to talk to, I always want to engage. I always appreciate to talk to people who know that they are very critical. He's a very smart youth, and then who know that we have done a lot together, and I really never regret working with him all along. But like whereas I said NRP and NPP are 6 and 9, saying that there is a state of confusion, and if you listen to my explanation, probably the way I put it as 6 and 9, and the connotation 6 and 9 means in general term, maybe there is just language, but as if you listen to my explanation, like you know, then I am the NRP, NPP, we are the same, and we are doing everything together as far as this government is concerned, and as far as the leadership of Honorable is concerned. And then the other thing which he excuse me, I'll mix in English and Wolof because I'm going to move. The other thing, our side function is overweight by support for the government and of course, this is my government. Government campaign, do whatever it takes to make sure that we install Arabaro. The level of dañ koy def pour njëriñu réew pour njëriñu nit ñi nit keneen mën na ko gisee otherwise waaye as far as ñun ñu ngi concerned lu ñu mën ci def as far as law making is concerned, representation is concerned, oversight is concerned pour njëriñu réew mi ak pour njëriñu nit ñi kese waaye nekkul ne njëriñu benn nit o yu mel noonu te ma la koy maa ngi waxal askan bi ne ñun as parliament and of course as elected representative, our oversight function is one of the most active as far as this legislature is concerned, and we are doing a lot in that regard. And then finally, my AKI is, this is a personal issue. It's an issue which that I always love to talk about because when you're parliament in this legislature is one of the spotlight issues as far as our representatives in this time is concerned. That is the unfortunate incident that happened, whereas babies consume coughs and paracetamol syrup and they happen to lose their lives due to contamination and so on. And then what we did, we looked as parliament and of course as a select committee on health, definitely looked definitely for Bulubari because definitely inquiry
we come up with a report with very strong recommendations, and then we are still following on some of those recommendations. And I'm happy to report that some of them are definitely being implemented accordingly. Despite the fact that still now, some of the families are still not satisfied. Some I'm seeing on the newspaper, you get them quote on why you at our level as parliament and then as oversight committee of health. For now, definitely you need to come because our routine, our oversight is not like 1 year you finish about it, you have to keep following it. Our report is there for it's public knowledge now. The learn to me Nianja is it like behind ku munti xam Nianja bu boba bo demon Nianja ak tay bo demé Nianja wallahi mun na wax yow da ngay notice differences. Nianja nek dafa nek gox bo xamne dañ we are totally isolated. But legi mun nga dem Nianja within minutes nga def you have a good road, and of course electricity is also coming, and community access to clean drinking water is also coming, access to education school bill for we are renovating others and so on, and many other things. They'll be too small that for me to be talking about here. But what taking again, the P2017 to date, we have seen massive development in Nianja, and that is a fact, and that is the undisputed truth. And living condition is true, and based on the past surveys done by many people, we have seen that Nianja it was ranked among the 3 poorest districts in the Gambia. Nianija, I think it was Nianija, and then Upper Salem, and then Tinkoy, Bitankaranai. So even interventions from the government or even some from other partners, they mainly focus on these 3 districts. And it is true, we are very poor, and then there are a lot of interventions even from government coming, rice subsidy and so on, coming to our aid and so on. But as far as we are concerned, this is an issue these are all policy issues. I think government is taking keen interest in that aspect, because just recently again there is a project whereas they have started paying people, not every household, but some households, some monthly allowances and the like, just for them to be able to have some basic living. And the other thing which struck me most, Mr. Njie, just allow me to go ahead. Okay? Yeah, the other thing which struck me most is talking about use of underrepresentation. I'm a young person, and I am somebody who is very open. I'm always willing to take from people and of course hear from people. And then an electorate or a person from Nianja is underrepresented. I agree with him or her, but I just see it as his or her perspective, but that is not the reality as far as we are concerned in Nianja. It's a completely different scenario. And then you can go to the ground and ask about people and so on. But this is something which that is a very unfortunate statement as far as I am concerned. But that is not what is happening as far as Nianja is concerned, because the records are there. People can follow up, people can find out and see what Amadou Camara has been doing for the people of Nianja from 2017 to date. And the other important thing is my relationship with the youth. I'm a youth, and I can't shy away from being a youth because I'm still young, as I said. And my connection with the youth is something which that is very smooth. Whosoever want to be connected, you are really connected with me, and the youths are there, they can attest to that. Organizing football matches and so on, these are all initiatives that even come from them. I just put in my support and take the backseat and so on. And many other initiatives which whereas the youths have been involved and so on. So that is something which that is very important to, of course, clarify. So I think basically, of course, another thing, do my console UC, I associate myself with only the old people and so on. This I found very discriminatory to those people. I only worry about old people or whatever, because I have my people in Nianja, in the chambers of parliament or even in my representative, or even politically, they consult after me ñu wax ma seen xalaat mbir mi naka lañ ko bëggee on how they see it ak yu mel noonu. And I don't shy away from people telling me defee ko nii waaye nekkul loo xam ne yow sa opinion nga ne ma honorable man de lii daa bëgg ñu defee lii suñ ko defee woon noonu rek nga ne déedéet
I nekkuma dinañ déglu or yu mel noonu because you are just one out of many. So mbir mi daal mu ngi mel ni as a representative you listen to different people and what you do at the end of the day is what the majority of the people want, but not what an individual or a section want. So basically the I consult the people, not even the young people or even the old people, I consult them because we are all constituents of Nianija. So basically maybe if I miss anything maybe you can come back and so, but basically manko jaajëfal bu baax. These are very very healthy discourses and I really appreciate this. Thank you so much, Mr. Back to you. jërëjëf Honorable Camara ñu dal di meyaat rek Mr. Essa Barry. Mr. Barry xam naa am nga a follow up question su fekkee ne fam la bëgg a laajte waat Mr. Barry, go ahead. Yeah, okay, thank you so much. Man, the only thing is I'm not disappointed because numa wax rek moy comme as an honorable member man wax na fi be pare using any foul word. Why mom ñoo na mu ne what I said is a lie or whatever. Why for na ne mom mo gëna nek fenkat bu reey ci bir Nianija just to tuma tontu lolu rek. No, Mr. Barry ñu civil rek bun use foul language. Okay, I'm really sorry for that. Why luma wax moy si lu wax be pare non mu ne daf dey console youth ñu ngi amé youth platforms in Nianija. Understand? You have district platforms in Nianija. You have so many other platforms in Nianija in which most of the prominent youths in Nianija that they have certain opinion. Why he never comes there? The multi platform anything that has to do with his agenda or anything that has to do with whatever that he is doing in Nianija. The one on the football initiative. I want him to be concrete. You want your initiative and Nianija, apart from those initiatives that are brought to him by the youth of football tournament. Man, I want something concrete. That also shows that his lack of democracy or whatever. Because man, I express my opinions and my choice of words depend on the situation. I have never use any abusive word as far as grammar is concerned. What I address is the situation and I use words and I choose my words according to the situation. Okay? So, what is coming Nianija? Let's talk about Nianija here. Nianija, yes, admit that there is poverty. And of course, people are really struggling to survive. What the government initiative and whatever interventions that are coming into Nianija. Why man hear from him what interventions because man, as far as I'm concerned and as far as the statistics are concerned, then you want to come first drinking water. Then you want to ban the gas borehole. So they am na deka bo xamne mu fa ani bohol nañu wone deka bi la gas bohol at bi la ani bohol before his past 8 years nañu wone tam ci rice field bi Nianija la intervene the project be like the Sibir Nianija. So those are the things that are concrete. Why let it not go personal? The one man limo wax amul mom da pay consult at nit nañu wax let him give us specific names of, because I know I'm a part of the district executive, which is political. Okay, we have very vibrant youths and those in the platform here. Okay, why not knowing? Most of them are engaged. Actually, one issue let them engage. Let it not like the common man go set some opinion. Man, I could remember even when the draft constitution came, man, I was a very concerned citizen. When the draft constitution came, I consulted him and of course my brother, Honorable Seedy Njie, because these are people. They are people that are representing me. So if an issue comes, I have to reach out to you. If you don't reach out, so if he sees that I just me as an individual going out, I reach out to you personally and I also went to the platform and write to you, but you never reacted where the youths are. So I just want him to give us concrete evidences where he have dug a ball. Okay, Mr. Barry, make mo respond. Dinga muna formulate sa question the rest ko fi nga make mo respond. Okay. Okay, let me formulate it this way, please. My formulate question meaning. Let you jox places from gas borehole before we have fresh water in Nianija. The village, the dates on which he inaugurated the borehole, and of course let him also tell us, like the rice field, one rice field intervene, one project Monica did them for his past 8 years, and also so you see health, access to education. I am 100% aware because school Chamen I was part of the people who summoned the meeting. You Honorable Seedy Njie. We discussed about the deplorable condition of the
of the school, the MRC Holland Munyo intervene. So there is nothing he can tell me about that. Why do you want all these things he mentioned? Let them give us the places, the dates, and of course the projects that are intervening in that area. I know these 3,000 that they are giving to households from the world down. That one I am aware, and everybody knows about that. Okay, so let me want the rice field, Boholi, and all these project interventions you apart from the sport committee, but you know, program, the sport tournament, but initiative and the Seedy Njie. Let him give us that. Okay, make him respond. Okay, make him respond, Mr. Barry. Okay, Honorable Camara, Munga respond. Okay, thank you very much, Mr. Njie. Thank you so much. And then, Isa, thank you so much. These are very, again, important pertinent question. But let's go back to the mandate of a parliamentarian. When I debated Bunko Fale, someone will be my one. You represent people, of course, you represent their interests. You have oversight of a government, ministries, department, and agencies, and even the president. Of course, the other one is lawmaking, which you all know, and of course, you do some advocacy. So, with regards to project and so on, these are just customs, I can say. Million xam ne dañ ko fekk fii si Gambia doo mën a nekk député gars yi dañ lay wan yow loo nekk yoo defal suñu gox yi ak yu mel noonu so and then I am proud to say that I don't shy away from those things because records yi am foofu so xam naa probably maybe if I have time or if I wish, I can even mention Lila Def in this village. This is the date and so on. But I don't want to go into those specificity. This is a general platform, and I think we should be talking about more of national issues than specific district issues. That you have more feel why. Honest to God, the Nianja people are here, and then Gambians are here. You have to personally in Nianja, the records are there, and then I don't need to boast about those things. The because is evidence. Wow, man. You might initiate for while young project even personally you might def so so I think that is one of my biggest achievements. Jerejef si laajte bobu so I think that's why I can stop. So I thank you so much again once again. Jerejef Honorable Camara. One minute like I also want to ask when the projects but we also understand that there is a budget district a budget that is specifically given to the constituency. So where does that go? So more we understand your oversight and representation function. Why it is also part of your responsibility as the people representative to initiate. So specifically, it's not about you just give us the initiative that you brought as far as Nianja is concerned, based on education, based on health, based on agriculture, based on water resources and all whatnot. That is my specification. So telling me that these records are there, which I believe are just in illusion. I really want to have these numbers, these statistics as far as I am concerned, because I'm also a native of Nianja. I need to know. Okay, Mr. Barry, make a respond. Honorable Camara, go ahead. Sorry, sorry. Yes, thank you very much. As I said, the records are there. These are all public knowledge as far as I am concerned. Never like we do have a constituency budget that is called Constituency Development Fund. And just 1 minute I will elaborate a little bit about it. We first started the initiative in 2019, and then unfortunately implemented in 2020 couldn't happen because of COVID-19. So we started implementing this Constituency Development Fund in 2021. 2021 it was $300,000, and in that I dug a borehole in Kerjebel, completely fixed, and it's running. And of course I also they got a billing machine out of it, and it was installed in Balele. Fast forward to 2022 Constituency Development Fund. There's an RCH clinic in Buduk where the women normally go on a monthly basis, bi-monthly rather. It was
completely dilapidated, completely spoiled. That 2022 CDF of Honorable Amadou Camara Nianija was entirely put there, and now the place is good looking, fine, and women are freely going there and doing their RC clinic. For 2023, the CDF intervention for Honorable Amadou Camara in Nianja, we bought 5 million machines because the amount was increased to 500,000 last year budget. And then we bought 5 million machines, and the million machines are in operation. One is in Yeden, one is in Budok, one is in Sarijanko, one is in Palele, and the other one is in Sinjutafsir. So you see, this is how it is distributed, and this is not decided by me. When the constituency development proposal come from the office of the clerk, I call my people, tell them this is what is. So you decide how you want these things to be done. So basically, no la am pour that. jërëjëf fi mu nekk ñu dal di move si beneen laajte bi fi mu nekk this time ñu dal di ñëw si Bakary Ba Bakary yaa ngi si biir ban laajte nga amal Honorable Camara. Good evening, Assalamu alaikum, Mr. Njie. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp di rafetlu di opportunity di gërëm tamit suma raka di Honorable Amadou Camara ku ñëw si plateforme bi tey pour waxtaan ak ñun. Fekk naa fi suma brother Esa bari tamit. Man, I'm originally from Chamen, Nianija. I've spent over 25 years in diaspora bi. Why ñoom ñëpp xam nañ ne dama dee yëngatu too much about Nianija. It's my root, and I've always been proud and advocacy for that. As a result, I am the co-founder of Nianija Diaspora Association. We try and give back to Nianija in terms of access to clean water, education, and supporting other community initiatives like the cultural weekend, and in fact, the first ever tournament Honorable Camara host after his tenure as a MP. We've also participated and supported that as well. Buguna leral to direct paretam di apologize parce que ñaar ñuy waxtaan ni yépp suma raka lañ. Just the apologize to listeners for the choice of language used. After this, I will speak to all of them, and then dinajelenge dalko senko, because I think the conversation should be kept in a very civil way. We can have our disagreement, but we always make it in a very respectful way. Couple of comments, right? Then I have a question. At leral tamit the leral rek something nga xamne laaj nga ko Honorable Amadou bu mu duga say how his tenure starts as a MP. I think Lori is important ñu leral ko maybe he missed that opportunity to clarify it. So in 2017, after we made the changes in 2016, there was this plan that a coalition parliamentarian according to the coalition MOU, but Lolo Sotiwood, it ended up being tactical alliance, and I think various parties went to their separate ways. Amadou contested in that year under the NRP ticket, and the then MP, who is also my sister, Hafsa, contested under PDOIS. Honorable Seedy Njie, who is now the Deputy Speaker, contested as APRC candidate. Another brother called Buba Cham contested, I believe, under UDP or Independent. And then another brother called Ibrahim Jallo contested under the PPP ticket. So these were the candidates in 2017. And Honorable Camara came out triumphant under the NRP ticket. Lolo bumo amnak jarna leral time bu MPP sosuto. I think that should be something linga hamne mun nañ say dimbale suñ broda leral ko, because mom bu mo initially taw on the NRP, there was nothing like MPP. I think MPP came around in 2019, 2020, something like that. So his first time bu mo contest, there was nothing like NPP. NPP. So hence why NRP. As new freedom, they have not followed freedom. I've been, particularly during the struggle in the last 15 years. And yala nako yala yerem, hareko arijana sin broda panderi modo wa fair and balanced. I will try and make it fair and balanced, and also just to ask some questions as well. As a native of Nianija, it's fair to say that in the last 4 or 5 years, there has been significant development registered through this government.
in terms of road infrastructure, some modernization of our schools, and also possibly with some electrification of the district as well. That has never happened. It's unprecedented. Yalla def na tamit through tenure Amadou Camara la happen, but lu am rek dafa am lu sababu am. So mom bokk na ci sababu bi, but tamit there is a lot of actors within Nianija or within the Gambia that made it happen. Particularly in Nianija, I always say that we have two representatives. He is our elected representative, but we also had a nominated member who happens to double up as the deputy speaker. So their influence in Nianija cannot be underestimated, and I think that has played a significant role for new development in Gisni. But it's something that we are entitled as a taxpayers community of Nianija. We were under deprived. Facilities, so it's fair Amadou Jel credit of that because of Kenya. We've given it to him, but there is still a lot to do, and there is still a lot more linga hamne tamit deserve nañ ko yoyu non. And I just have to agree a little bit with brother Esawa, and I follow both of them. Ñom xam nañ lolu man xam na lolu, and they are both my brothers. I won't take any side. I think sometimes brother Amadou needs to just grow a bit of a thick skin. Mo hamne wan nago ko so jitu yombut. People would attack you, or people would say things you don't, but you have to grow a thick skin. And from my observation, interaction, I have never ever seen where Esa has went personal. I think sometimes Amadou just could do with a little bit of a hit. Hence why he is the representative, and he needs to expect things like that would come from people like Brother Esa again and panelist fee. But when credit comes, we give him the credit as well. But when we have to criticize, we have to criticize. Now, just to comment on a few things you were feeling, man, that's my biggest concern right now as a people of someone from Nianija. I think Njit, so what to do to Jote, you have to look at not just Nyuma Sanil or from what area I come from, because development you can't see constituency development fund. The man as someone I'm from Nianija, I'm a bit concerned in Nyan Hamulonko, but it's all centered into one area. And I would just appeal more, try to diversify to cover into the other areas, because there is this notion that Nianija is becoming divided into two. A mom at Numa developing continue towards the constituency development fund. Geography Nianija is pushed to one end, so people onto the other end might feel like, what is the MP doing for us? Very important. Yeah. Okay, cool. I think that's one part he just needs to work on. Around Tamil Esa was fini. Our brother could deny that, but I think he can also improve and work a lot in terms of interaction and engagement, because district platform in Mufa, Yengu am Pariufa, the UC are there. You understand? So if we are not seeing him interacting and engaging, and sometimes it's even hard to get a conversation, so we don't know why mom, if he's not also telling us, or if he's not out there engaging us in a certain way, we will not be able to tell. He is the representative of the people. He is within his right to the man bumaneke deputy because that's why he is accountable to the people. So Bugumako Conte, I think he's doing himself disservice or discredit if there is any credit that needs to be given. So my final question, which my comments were about Nianija, was one factor being is a national issue, which was this Aki problem with the deaths of over 66 children. Mom, he is the chairman of the Select Committee of Health because that was his background, Balamuineka MP. Now, this is my question to him. I live in the West where leaders are held accountable. In any functioning society, the Ministry of Health, who happens to be Dr. Samate, would not have survived his job as a result of that negligence that results to the death of 66 children in the Gambia.
Mom, as the chairman of the select committee of the health at the House of the National Assembly, does he think Dr. Samate should not be held accountable, or he should still keep his job? Very important question. I might have a follow-up question. Wow, okay, then you ask your very important question, Mr. Ba. Fimne ka ñu daldi may Honorable Camara. Honorable Camara, mu nga tontu. Yeah, thank you very much. And then greetings to my senior brother Bakari. And thank you for the word of advice. You know, as young ones, sometimes if you are talking become emotional. But anyway, as you said, we are into this game and we need to have thick skin and so on. I appreciate your advice, honestly, from the bottom of my heart. I agree with you on a certain extent. And again, in the other aspect of me, I definitely and humbly and respectfully disagree with you. He's mentioned very important points. That is about the tactical alliance of 2017, the coalition. That's how it happened. And then I happened to be the winner. But then there was no MPP, honestly. It was either I go with one of the tactical alliance parties, but then it was, I think, UDP, NRP, NCP, and so PPP, and so on. I happened to go on the NRP. So that's how I become an NRP member of parliament. And in 2022, the obvious reason happened, which was a coalition, and then NRP and NPP still remain the same. Of course, I appreciate that he. Honorable, local languages. Benanga jël Olof wala Mandinka. Simple. Right. Okay. Just actually, no work. Nianija, from 2017 to the long. Taking a they am development. Very massive development. Munna wahne. Depuis yu bari am nañ Nianija ku nekk def na sa wàlla wax dëgg ne yàlla ay jàmbaar yu bari mel ni Dara Mane mel ni Yaya Wan mel ni Hafsa, they are all very great people and then very respectable people in Nianija, and they did their quota. Waaye suma taam mun naa wax ne is the spotlight as far as representation is concerned in Nianija bu ñu waxee development ak yu mel noonu wax dëgg ne yàlla sant nañ trop te xam naa ne nekkul suma jëf manqué na waaye bokk naa ci si biir ak si biti yëpp. Because boo xoolee dëkk yu am ndox léegi boo xoolee even just last year thankfully the deputy speaker last year dafa yokk ndoxi Chamen bi Seedy moom tamit bu mu amoon moom foofu la ko demee so mu ne ma xaaral ma defee nii fii because su loolu yow yaa ko doon indi fii waaye asfaral ma am na xaaral ma defee bu noonu so loolu moo tax ma delluwaat suñu site waaye lu mu wax ne tamit the constituency development for concentrating only on one side I think is a very important point which I definitely disagree because dañ leen toog ñun ñëpp ñu waxtaan ñu seet fan moo nekk priority te Nianija is just one te inshallah you will start seeing projects even from your side but based on the needs and then the priority as far as committee be they identify. So we'll just fast forward to the API issue. I think these are questions that I more have as chair of the health committee. But for now, as oversight function committee, responsible committee, when you success has been some extraordinary session at parliament tax ñu dem la ngeen def inquiry then you come up with a report and report to parliament. So ñun suñu gis or suñu gestu bi yëpp luñ def nañ suñu recommendation yi dëgg la dafa recommendation ne terminate the minister and so on. I think yeneen yi tamit like luñ dee wax serious bi some of them have to do with some other like li ñuy wax ne morality or whatever because ñun buñ defee suñu investigation wax dëgg ne yàlla what we find out the faults were there and the faults emanated from those who import and those who regulate and those who even give the permit and so on. And then we recommended according to that. But as an oversight minister responsible for the whole health sector, concerning law, these are people's opinion, which I honestly and humbly respect. Because if you just see a minister accuse us so and so on, in the next minute they might resign honorably. But this is the society we are, and then I think as a responsible select committee and of course as a chair of the select committee, these are issues that we keep noting and these are issues that we even keep discussing on the ground to see how best we can generally agree and keep some of this honorable di nga mëna study ci olof bi di ko den bëgg local ñi nga xamne déggun anglais ñu mëna understand li nga wax so dañ ko appreciate torop su fekkene mëna stay in wolof wala mandinka sa bu la neexee waaye na nekk in local languages. Paul
waaw soo bëggee man def ko si ok comme ça lu ma doon wax nii léegi rek mooy ne ñun si National Assembly bi bu ñu joxee sas bi dañ dem def suñu geste waaye ñëw def suñu recommendation te xam nga as oversight committee mooy committee on health mun nañ def suñu recommendation bi indi ko si floor of the house members yi tamit dañ lay am seen own xalaat oo seen own gis-gis si mbir mi so mu ngi mel ni lépp loo xam ne isi nañ ko suñ ko indee si table bi si biir parlement bi léegi député yi buñ ko nangu du mën a jàllee noonu te luñ def noonu recommendation based on the API on the majority of the MPs at that time loolu lañ nangu te ñaay ñu ne lii la ñeneen sax ñun noo wax ne yeneen ñu def wala ñu ko def foofu o ñeneen ñu noo wax ne am na yoo xam ne dañ ko war a def foofu defuñ ko so baax nga rek liggéey néegi député démocratie la waaw Honorable Camara ma bëgg laa laaj rek ndax compensate neen xale yi nga xam ne ñoo dee seen waajur yi ndax compensate neen leen waaw thank you very much loolu it was dafa bokkoon si suñ recommendation yi te as far as I am concerned we receive official communication and then we are informed ne dañ leen compensate despite the fact ne some of the victims ñu ne lii kay moom fajun ñu dara ñaata leen compensate ñaata leen jox waajur bu nekk well, to be quite honest with you and to be quite candid, I can't remember the amount because this is give a time to it. But Muna find out why what taking here they are compensated. But the exact amount fighting out what taking here. Compensation bi xaalis bi fan la jógee si nguur gi la jógee ndax si yeneen institution si non waaye ñun ñu wax ne mooy si xaalis bi si nguur bi la jógee foog naa beneen bi waa si nguur bi la jógee as far as ñun ñu wax responsable waaye dégg naa ne dafa am yeneen xaalis yoo xam ne équipe président bi boppam moo ko jógee ak yeneen waaye ñun ñu wax mooy xaalis bi si nguur bi la jógee foofu lañ ko jëlee ñu compensé la lu ñu mënta compensé waaye fooguloo ne Honorable Camara yow yaay di chairman of the health committee foog leen waroon nga xam ñaata leen compensate waajur yi wax dëgg ne yàlla xamoon naa ko waaye am sa flight mu ngi ñëw léegi su ma amoon ne dafay ñëw dama doon jël def ni rek ci xool amoon wax dëgg ne yàlla xamoon na amoon bi waaye cannot recall ok jërëjëf fi mu nekk ma dal di ñëw si Adama Njie Mr Njie yaa ngi si biir ban laajte nga amal Honorable Camara I am thanking maa ngi nuyu ñëpp kay sorry for the other like ku wax ne moom moo initiate this program pour mu may ñun tamit waa doomi Nianija ñu mun a laajte suñ National Assembly mooy Amadou Camara yes te dégg naa suma kuréel tamit Issa Bari ak Broda Bakary ñëpp laajte yu nga xam ne yu am solo man nag suma laajte dafa ñëw si wàllu affaire mbay mi maaro bi because soo xoolee Nianija dafa nekkoon dëkk boo xam ne ñun si bay leen si foofu leen si bay leen juddoo foofu leen tamit am na leen yaroo daan dem school ñu ngi dem si faro bi dem si tool yi waaye soo xoolee right now loolu mu ngi wàññeeku because of a single problem mooy accessibility pour suñu yaay mun a dem si faro bi yooni faro mooy problème so maa ngi laajte honorable de how far with the government and as a National Assembly member lan la nekk di def pour mu mun a dimbale suñu yaay yi pour mun a am access to seen right pour ñu mun a bàyyi jënd maaro daal so lan la nekk di def moom bàyyi waaw si loolu jërëjëf mais ko mu tontu mu ngoog Honorable Camara mun ngaa tontu Mr Adama Njie waaw thank you very much question bu am solo la waaye in fact maa ngi jégalu si kii Issa Bari laajoon na lu mel noonu unfortunately dama ko alal na skip question bu am solo la te question boo xam ne waa Nianija yi time bi espérer jigéen ñi comme munti laajte rek dañ lay wax ne suñu yooni soro yi ak suñu yooni soro yi just few past years back am na jigéen boo xam ne dafa ñàkk bakkanam fekkee mu ngay dem si rice fields ak yu mel noonu waaye dégg ne yàlla boobu moom area boo xam ne la dañ si soxla ndimbal trop waaye ñun as authorities in Nianija and man as representative Nianija boo xoolee there is no adjournment debate or there is no opportunity ma am si parlement bi jël plateforme bi fekkee waxuma mbir this access to rice field because nekk na loo xam ne dafa close si suñu xaas yi waaw because mbir moo xam ne dafa dem ba am nañu si ñàkk seen bakkaar kon dégg ne yàlla nañu waxante dëgg war nañ si gëstu ñu xool naka lañ koy mun a saafara because bu boobaa ñun ñenn ya xamuñ jënd maalo man suma yaay bu mu dundoon ay moo daan sérieux ay su amutoon 100 bags of rice def ko doon jege waaye léegi loolu yëpp amul because yoon amut tamit yàq bi dafa bari
Honorable ndax si néegi député yi ndax mus nga raise this issue ndax mus nga ko faa waxtaanee pour ñu dimbalee ñin ñi si rice field bi Nianija mus nga def every adjournment debate you can even go to the records every adjournment debate fekkee ne maa ngi wax lii dafa nekk loo xam ne loolu lay njëkk a wax sax lii mbir moo xam ne is close to our hearts because soo koy wax ngay xelaat sa yaay yi nuñ dundee ak suñ jigéen yi nuñ dundee right now dafa jafe trop. lan moo tax jëluloo si constituency development fund bi pour dimbalee gaay yi si mbiri rice field. loolu lifin la bu baax la waaye boo ko xoolee constituency development fund bi is just du mën a def some major capital project lii we just need intervention from constituency development fund bi ñaata la. As of last year and this year is 500,000. fooglu ne 500,000 at least lu mu bon am na lu tuuti lu mun a indil ndimbal si rice field si. Well, just to give you just a little bit of update on that, and then recently we had some dañ amoon investors ñoo xam ne ñi ñoo leen indi foofu mooy Gaipa ñoo leen indi foofu ak Ministry of Agriculture ak Ministry of Lands dañ ñëwoon fi foofu sauver suñu faro yëpp starté ko Chamen demee ko noonu bee Bagadaji so dañ amoon àndoon ak yeneen investors yu bëri ñoo xam ne they are interested pour invest si suñu rice field te for na discuss nañ ak committees yoo xam ne dañ amee faro ay gox yu yaatu mel ni Chamen mel ni Krayay mel ni Sinthiou Tamsir Sa Jango Buduk ak yu mel noonu te for na I think dañ am agreement ba pare waaye dañu waroon a start this year duñ jël seen faro yëpp waaye dañ koy sort of modernize dañu waroon a start this year waaye xawma lu tax daal bi léegi mënuñ ñëw start because ñëw neen foofu ñëwaat neen foofu man mi fekkee naa si meeting bi and then even some of the authorities even one time buñ demee foofu meeting bi dañ amoon representative from the office of the president sax ñoom yëpp ñu ngi foofoon waaye dafa nekk loo xam ne daal is something is a discussion in progress so nothing conclusive so far waaye wax dëgg ne yàlla we have interested people who are coming on board. Honorable comme ni ko Mr Adama Njie waxee ak Essa Bari wax dëgg war nga def loo mun pour ñu mun a dimbale gars yi ndigte li nekk na loo xam ne lu serious la te yow sa parti bi nga nekk NRP ak MPP yaa ngi ne daanaka benn leen jege ngeen Adama Barrow so definitely war ngeen a dimbale di people of Nianija seen rice field si ndigte gis naa ne lii problème la ndigte man mii mus naa koo dégga waaye fi mu nekk soo munee respond quickly rek su ko defee ñu daal di ñëw si beneen laajte bi. waaw comme ça mbir moo xam ne lu ma la wax rek suñ koy wax suñ ko lii dañ dee xaalal lii because dafa nekk mbir moo xam ne am nañu si posi ñàkk bakkanam bi waaye comme ça lu ma la wax rek lu ma la nekkee di wax ngeen government on na in part of the component of road project ñoo foog naa start ne ñu ngi war a intervene around Bagadaji side sax pour modernize def nañ ko sax def nañ seen some of the I don't know luñ dee wax ko Chinese irrigation def nañ ko foofu kay foofu moom start nañ foofu waaye léegi di other partners ñoo xam ne mooy investors ñu war a ñëwee suñ boor yooyu demee ko noonu ba Chamen ñooy that's the discussion that is still in progress and I agree with you government should intervene I agree with you government should intervene to help us in this aspect but dafa nekk bi moo xam ne man bi wax naa ko waxaat naa ko te nekkul ne dama ko nekk di wax rek ministre of agriculture dem naa foofu ay yoon te di mbir moo xam ne dama koy continuer di def jërëjëf Honorable Camara fi mu nekk ma dal di ñëw si Amadou just one minute rek. Okay, go ahead. My 1 minute. Okay. Anyway, I apologize for what happened earlier. While I'm working, Amadou Camara, 2021 boom gagné election bi. I don't know. Dafa am lu ma ko bindoon ma ne ko ne Nianija yow yaay representative yow yaay win so da nga war a am pour dajale ñëpp si message boobu noonu message bi guddal naa ko binda ma ne ko ne yow as people representative da nga war a am office si biir Nianija office bi nag soo ko dem nga def ko foo xam ne dëkk boo xam ne dëkk boobu moo gën a remote Nianija pour nga at least nañu mun a am accès si yow ma ne ko ne tam da nga war a am committee boo xam ne da ngaa liggéey ak ñoom ñoo xam ne at least am nañ xam-xam si project writing ma ne ko gis nga xam nañ dëgg la yow mënuloo def yëpp waaye with project writing at the same time si project writing si yoon because Nianija is blessed I even suggested that da nga hire at least a camera boo xam ne drone la dafa mun a take all our rice field
people doing that. I am part of other committees who have a project proposal. You attend those programs in the West or in China or Asia or other parts of the world. That is the market, the resources that they have, using that committee's project proposal for you intervene. Because you understand government cannot do it all. Why since he did not respond to me. Okay. Because I believe Mr. Barry, second mo respond. Committee and Nianija. So they have any other committee in Nianija. Mr. Barry, make me respond. Balanga respond Honorable Camara. Amna luma bugawa. Honorable Camara, hamna ne so gise Mr. Barry di laaj question yep. Nite wax na ne daf la yone text respond lo. Hamna ne liko gëna lon sax moy ngeen mëna waxtaan su fekkone nak doon waxtaan ni kon o la mané question yi mo laacé fi du ko laacé fi nité fi radio la way bu nga nga respond way after programme bi bu nga yeen ñaar ngeen waxtaan tamit ndikte wax dëgg Honorable Camara gaiden la tànna yow yaay di representative of the people definitely ñin ñi war na ñoom access ci yow te yow itam war nga ubbeeku ko fay ñin ñi ñemeñ la di mëna waxtaana yow ko fay ngay xam lan moy problème yi Nianija so after programme bi bu nga yeen ñaar ngeen waxtaan way bantere Honorable Camara ñu may la nga daldi tontu li nga xamne mom la Essa Bari wax. Sorry. Yes, Mr. Njie, thank you so much. Jërëjëf si advice bi. Nga rek lu ma ñu ko ya say da ngay nekk di wax rek bes you have emotion te nga rek su fekkee ne am nga emotion rek sometimes sa emotion yi def la di overcome waaye lii dafa nekkam bi moo xam ne war nañ ko waxtaane interpersonally or even as people of Nianija war nañ ko waxtaane te foog naa waxtaane ko waaye based on situation and condition yenn saa yi you just tend to do your things rek nga continuer sa man moom duma leen nëbbu si façon yooyu noonu because boo ko xoolee soo nekkee di waxaan ni rek mun la war yéen ni masala yara bi da nga xala ragal waaye loo wax rek nangu na I am fully responsible and I should be responsible comme ça bu doon ba ñu waxee waaye Honorable Camara ma bëgg rek nga confirm on air ndax after programme bi di nga jël contact nga waxtaana Essa Bari. Yes, thank you very much. I'll make sure that happen. Jërëjëf. So Mr. Bakary Ba yow bàyyi naa la ko su ko defee nga mediate ñu waxtaan ni te yëpp Gambia la rek den bugga rek Nianija am li nga xam ne moom leen soxla so bàyyi naa la ko Mr. Bakary Ba jërëjëf Mr. Bass ko fee nga mediate between Honorable Camara ak Essa Bari. Yes, so after Honorable if a question arises, I have something else just to comment and question as well, please. Okay, so come on, brief relax coffee you see Abubakar Diallo. Why go ahead, Mr. Ba? Yeah, yes, your question is not answered. My question is not answered about okay, Mr. Ba, name Honorable Camara, Scoffy Modali turn to Essa Bari, Scoffy Dora News, Mr. Bakary Ba. So Honorable Camara, dinga mëna tontu Essa Bari briefly. Dinga ko mëna jël briefly because amna ñu bari ñoo xamne ñu ngi wala ci question te bante la tegun. Go ahead, Honorable. Yes, thank you very much and then thank you very much Issa for the questions. But if I understand mu ngi laajte man yeen jéego la ci def ak yu mel non ci mbiri faro yi. Ak tamit mu ngi laaj de like def ma musal yone Lenticon message, I read it, I understand it, and I appreciate it. Why? But then I respond, and the reason to respond is something in me, and then that probably that's my personal deficit, which I accept fully. But if you follow, never make a bit more hamne, man just nice you bury because what you say, this guy for people. And some of these investors muna ñew fofu bobu yépp suñ some of our advocacy la pour ñu mëna ñew sét naka lañu mëna dimbali suñ in fact I just got an update ne nekkul ne jaran bagadaji rek lañ start faro yi suñ ju tam siri as of before the rainy season this year dañ ko start on waaye pour rainy season bi ñëwé dañ xala stop te grade dañ fa grade lu yaatu sax lu yaatu te fonna li this all initiative lo xamne dafay continuer so my daughter upon me and men is my brothers that then waxtan bi mom xamna from here personally we can take it up ñu mëna sét naka lañu mëna dimbalante. Okay, well, Honorable Camara nga make sure rek yow ya Essa Bari Mr. Bakary Ba dina ko mediate ko defé ngeen waxtan nga. Okay, Mr. Bakary Ba mun nga go ahead nga jël briefly rek so nga summarize sa question mi ko ñu bari nga bëgg laacé ñun ñangi bari go ahead.
I know. Jerejef, thank you for the opportunity. Mange Grem Sumanyari Rakai with the tone they've taken now. That's what we expect, particularly si Amadou Kunyam ne Kukulenjito. Regarding the rice field, Mr. Njie, you fit talk the latter angle and do them access to social media. Yep, our moms has contributed to our schools through those rice fields. So ñun yëpp dafa nekk loo xam ne dafa yéemu si ñun dafa sax si ñun, and right honorable said not just one woman, about 3 women in the last 5 to 10 years ñàkk nañ si seen bakkan, and this should be a priority not just for Amadou but for the deputy speaker, because moom tamit ñun Nianija have said this, we have a unique opportunity because Amadou is the elected MP, but deputy speaker bi happens to come from Nianija, mooy Honorable Seedy Njie. So ñun Nianija tey luñ joytu ñu am ñaari député war nañu mun a fompa suñu rongoñ te ñoom ñaar yëpp suñu rakka lañ. And the reason why we saying this, choosing pour ñoo si platform bi to voice it, this just shows the lack of engagement that we're not getting from them, because yeneen waxtaan yi si biir néeg la xëcc. So gain si biti rek dafa am lu tax mu génn si biti, and I think they need to double up their effort on that. So ñëwee si these investors, yes, we need access to roads for our moms and our women, but tamit we need to be careful what kind of investors we attract, parce que that is our God-given natural resources. Bu ñu jël ko mortgage yi nga xam ne dañoo njëriñoo more than ñun ñu jógee Nianija just for the sake of access. And I will call out here, mom tamit xëy na mu ngi follow programme bi. Deputy Speaker visited the UK and I had a meeting. So the Deputy Speaker, you mean Seedy Njie? Seedy Njie, yeah. He is my brother. I would say it loud and clear because I'm a problem to mention go. And there is this thing that the EU do, which is called public-private partnership in terms of agricultural development. Go continue to all of wala maninka. Wow, comme partnership boo xam ne dafa jóge si private sector bi wala yenn investors yoo xam ne dañoo liggéey ak nguur ak community pour indi yenn naataango si gox gi. So am na benn project boo xam ne suma benn xarit bu dëkk Australia waxtaane nañ ko, and dañ waroon a build a project proposal li nga xam ne xëy na ñun dinañ doon mën a amee funding from the EU rather than investors yoo xam ne dañoo ñëw jël percentage because they are investors bugga nañoo jotaa seen xaalis o ñun tam ñu am si dara yooyu noonu. Waa am na yenn investment yoo xam ne dafa nekk a form of grant, yaa ngi understand li nga xam ne dafa dimbale moom benn tey dégguma ko si waxtaan boobu noonu, te waxoon naa ko si waxtaan tamit na waxtaan ak suma raka mooy Amadou Camara bu fi nekk, ndax ñun ñëpp ak Gambia ñu amee yëfi investment di GAIPA, we can sit down and have a meeting. This is coming to 6 months. Man, I haven't had anything. Now, this is the problem we've got. Okay. Okay, Mr. Bab, make me respond, make me tonto. Yeah. Wow. Go ahead, Honorable Camara. Honorable, munga gene mute be. Yeah, yes. Thank you very much. Thank you very much. And thank you very much, brother Bakay. Anga mom suma magla. Wa yana sa dañ dé xulo. Anga rek so ñëwé sa mag bi oppo rek ma sha Allah yana dañ koy xulo tuuti. So mom is very open. So thank you very much for na lu nekk di wax ni lu am solo la. Am na deputy speaker thank you for na tay mu ngi wara dem IPU meeting. Waaye dafa nekk am bi mo xamné man personally I will take it up. Ak mom su ñëwé we will see how best. Comme ça nu ma waxoon rek we join brains and see luñ munti am si loolu noonu because lu am si lu am solo la because man yëguma ko waxtaanuma ak moom si loolu waaye it's a very dafa nekk xibaar boo xam ne xibaar bu man neex la so te lii mooy njëriñi waxtaan rek comme ça nu ko waxee. Ok, fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr. Aboubacar Jallow. Mr. Jallow, ban laajte nga amal Honorable Camara? Asalaamaaleykum Mr. Njie. maa laa nuyu di nuyu panel bi yëpp fi nekk maa laa nuyu di leen sant ñu ngi mel ni Mr. Bakay Ba Sabari wax nañ li ñu war a wax yëpp waaye ba léegi man dafa am loo xam ne lu ndaw laa bëgg a laajte comme Honorable Camara dégg la xam naa ko bu baax te moom tamit xam na ma bu baax ñu ñëpp ñoo dëkk Nianija te gis naa lu mu def ak loo xam ne lu mu tra yëpp gis naa ko te maa ko gërëm si loolu noonu I think
Why come man dama chef moy like his role on the Nianja district association dafa nek district association bo xamne is the one representing the entire district. Why mom ñi melni dal yonam si ko association bi dafa wone ko trop te ñu ko man ko laccé right lan la bëgg def si district association bi c'est dafa wara try at least mu def ci lo am because dafa nek association bo xamne ñen yépp ko bokka té mom dafa bokka ci ñoo xamne ñoo ko form waye recently mom ñi melni akalam daf ci wone ko trop waye si ko lolu tamit ma ngi amé ben lo xamne man ko bëgg na wax comme si in terms of the CDF the community development fund dafa wane si waxam dafa am ay machine yu jëna te machine yi so gisé né decentralization was not done comme Doya Bakar ñu ko waxé waye dama ko la ci moy machine yoyu nonu est-ce que machine gaay ko jox those communities for free or they are used for business whereby they are generating fund and bu dee machine si yaa ngi generate fund xaalis boobu noonu fa la moo dem xanaa te loolu si passé kari maa ngi gërëm rek maa ngi one more question mooy la ci mooy the engagement with the youth loolu dafa nekk loo xam ne is lacking te brother Essa Bari wax na ko fii te I think muy mel ni even during the draft constitution moom he voted on behalf of the Nianija people te moom nekk is the one representing the people of Nianija. Why he did not make any consultation with the Nigerian people, Bramu didn't vote against the constitution. So I think that alone is something that warrant him to really lose his position as an MP. So Mango Lache, and that in that mistake that he did, building that we have the intention of going for a third term in office in Nianja. So Lola Bugalache. Why I think man na nuyu ñep di leen gëm di leen sant ci waat ci jotaay bi. Jërëjëf Mr Aboubacar Diallo mu ngok Honorable Camara ñu may la rek nga dal di tontu Aboubacar Diallo. Yeah, thank you very much Mr Njie. Thank you very much Boubacar. It's been a while. Dafa daw di bi mo daw nak gis dégguñ ko gisuñ ko. Waaye jërëjëf ci laajte yi. So first we want Nianija district association and then Nianija district association ñun yépp bokk nañ ci te dama bokk ci co-founders te anytime ñu lifim come on board ñu ne ma lii lañ bëgga implement or whatever nga xam ne every time I'm always support waaye soo gisee ne muy mel ni probably maybe amuñu activities or yu mel noonu waaye anytime they reach out to me honestly my doors are open te loolu moom nekkul suma problème beneen bi mooy CDF bi dëgg la CDF bi du man maa de decide fii lii la war a nekk fii nii la war a nekk dama leen dee wax CDF bi ñëw na loo leen fox loolu lañu war a def te comité baa ngi foofu moom mën naa bokkul ci yow keneen bokkul ci waaye am na ñu si bokka te soo finding out the people are there the committee is well constituted te lépp loo xam ne ñëw na si man si suma loxo man du ma dee implement dara sax lépp loo xam ne dafa ñëw suma loxo dama leen dee wax rek nii ak lii moo am gars yi ñoo dee decide lii ak nii la mooy doxe so boobu moom noonu la te and I agree with you definitely focus bi jifit nañu war a féetoo si xam naa compté ay Chamen ak yu mel noonu incha allah rabbi te loolu dina am draft constitution bi dëgg la in plain di draft constitution buñ ko indi previously in the last legislature I was part of dama bokkoon ci ñoo xam ne dañu waxoon ne bii moom duñ ko nangu te suñu reason c'est suma dalil yaa ngi foofu ba léegi ma dalil yaa ngi foofu boo déglee suma debate bi is a public information te wax dëgg nag yàlla am na special people in Nianija ñoo xam ne they took their time pour ñu contrôle ma ñu wax ma ne lii ak lii waa ñu bari sax te am na Isa bokk na ci Bakary bokk na even bokk si boppam mi bokk na ci Adam ya all of them here képp ko xam ne mu ngi fii te yaa ngi Nianija ak a lot of people from Gambia ak yu mel noonu yàpp dañ ma contrôle wax dëgg nag yàlla waaye parliamentary work and parliamentary politics also play the part. So we many draft constitution we ñun dañu amon suñ issues and personally I did a lot of consultation on it. Ñun suñ purpose we did a lot of consultation on it. And then that's the reasons I were there lu tax ñuy def tay on na ñepp xam ko. So bo légui nak xam na indi ñu ma ngi té am seen media dañ ko indi waat waye fu mu nekk ni ñun as far as National Assembly is concerned bëgguma comment ci bobu because it's a public document though dañ ko gazette waaye ñun as our role is concerned dañ ci mëna comment ba ñu indi ko de presenter to the parliament ñu def first reading bi second reading bi ñu mëna def suñu debate dañ indi ko ma document bu boba inshallah again su fekkee ne
probably I will learn from that this time around. Mom, get a consult pour ma muna am opinion ni. Waaw mu ne wéra am yar info tatam. Comme ça no below new 2017 indi mo suma bopa. 2022 again I saw people magnet kay jox ne me 20 I think 2027 tamit bu ñëwé bobu tamit dem mu ñëw rek ñu seen naka lañu def because man duma fa def suma bopa man ak fu ko wulé ben ak bot rek la. It depends on the people of Nianija and you are part of it. Thank you so much. Jërëjëf Honorable Camara bala maa ñëw rek si Mr Jibi Jallow fu ma jaar rek wane suma kontante si niti waa Nianija ndikte bi mooy di first time ñu ni fi député koo xam ne ki is the representative of the people ba pare ñu bari respond gis naa ne daal di people of Nianija ñu bugg a Nianija leen te Honorable Camara li tamit am na lu mu firndeel na ne dëgga ñin ñi bugga leen laa engage firndeel na ne Nianija am na lu bari lu soxla loo xam ne amagun ko ni te boo gisee the people of Nianija all over the place dal di oote loo xam ne it is the first time lu mel ni am honorable yoyit foog naa ne lii firnde gu leer nañ la ne war ngaa engage sa ñin ñi ba pare firnde gu leer nañ la ne Nianija lu bari leen soxla loo xam ne amun ko te su fekkee ne deputy speaker bi Nianija la jógee yow tamit yow Honorable Amadou Camara nga jógee Nianija sa dëgga war ngeen a gestu Nianija bu baax a baax so lii moom lii laa bëggoon a wax rek fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Jibi Jallow moom mu ngi callee from Gambia yàgg na si line bi so ñu dal di may rek Mr Jibi Jallow moom itam mu dal di laajte question am Mr Jibi Jallow yaa ngi si biir ban laajte nga amal Honorable Camara. Assalamualaikum. First of all, my ku nekk Pulaar Mr. Njie, thank you very much for organizing these conversations and invite our honorable into this and people of Nianja listening are following. One thing I want to there are people of Nianja who are following and they prefer this conversation to be in Pulaar because most of them cannot speak English, so they speak Pulaar as well. Go ahead. Jibi laajte ko si Fula Honorable dégg nga Fula mu ngo wal laajte ko si Fula bi ko ne bugga di people of Nianija ñoom itam ñu déggal li ngeen a waxtaan. Thank you very much, Mr. Njie, for giving me the opportunity to participate in this program. However, okay, Amadou Ajarama or Honorable Ajarama wetanama pour arbo marangole sandari arido kulle lobidan andumuna ayam min kami jido kulle sella jumbe so ko dum adikam do ko jimma mi lamdo eno ko lado hono tato lobidan ko lobidan di jaga because right now ni sandari lobidan di jaga ko ngara lekki so kala do mo yida to hande so banyo to fara do wala banyo to geso do to ati ko ma ya so lobidan ko ba wala ne kay do ya to de kaw wala ya to de fara fanya wala miro I can attest from and bandira ba marakam sel medical term so na betandi ki mi na da sare so I knew that my people of Nianija na very had access to lobitan kita kono sandari lobitan sai lobitan ne o do do I become problem I lobitan to sai to ko sai wo tai ko man musada ora ko on man musada ko mina kama dan kai dia lobitan yi do ko jaga ngara kaje ngara haidara wala pingo na kaje wala haidara so an am Honorable Camara ko hono jirra dum do te ko hono mbayta walli yimbe jaga pour que kama liggé la defé liggé pour si have go demo sellal wala nek sellal ne jaga o ya la bidan tabal liggé ya yara ke liggé ya sella so an ko hono ma tabi wala ko hono ma tabi yimbe jaga ma dum this youth re dimel woni ko mako woni dibete jaga and then ko badara mom rek woni donon really I just pretty much just here woni wonde ma bido mo wiya rek hande bu bari ko jagal na rek fo okay Mr Jibi so ko mune summarize ko defé nga me ko chance momitam mu tontu so mune summarize laajte bi rek
nim gëna gaté rek ko fe mu tontu bi ko ñu bari ci line bi tamit te ñu ngi wala laajte waaye summarize ko rek go ahead nga summarize ko nim gëna gaté nga jox ko chance mu tontu. Okay. So ndo wona ko ngel ko rek woni wonde ma mbirama nyaagi ne wonde ma se ha hunde wadi jaga wona problem mbiri ngi ngana ñifra ko angal wi ta ko ñifra len der problème kala hen ko foti ko won den ja be ngasundira ni non jam ya ko sumbe jaga na ko ngi no ne baba ay so no ko dum kemi ko mbi lam ni mami ko dum kemi ci ko mami advice ajarama. Mr. Ba, go ahead nga wax ñu lim doon wax mun nga ñu ko interpréter ci olof bala honorable di tontu. Jërëjëf Mr. Njie broda jibi question bu takula laaje fi lum laaje lu ci gëna bari moy démé walu wër bi yaram mu ne comme gis na nga Nianija lolu tam bokk na ci li nga xamné ci suñ jafe-jafe la suñ niti suñ démé ci l'hôpital suñ démé gis docteur dañ leena bindal kayit waye garab bu ñoo wara am sax suñ démé ci l'hôpital yi duñ ko am so lolu tamit bu gëna honorable guest ci liggéey ci fokk na question bi lolu suma ko summarize lolu la laaje ci po very important question mu ngi honorable Camara nga tontu legi bolé ko ak rek lu jërëjëf fana ñaari question la laajte rek dégguma second part bi dégguma ko def bala su fekkee mën naa tontu bi gën mu ñëwaat beneen bi xam waaw ko tontul bi nga déggal den after ñu ñëwaat ci beneen bi waaw jërëjëf affaire wér gu yaram si Nianija fana loolu la ci def ko laajee si Paul nag wala fekkee mën naa tontu si Paul den ma ñëw si olof bi waaw tontul si Paul after nga ñëw si olof bi nga jël ko briefly rek ko defee ñu mën a ñëw si yeneen question yi amul problème affaire cellal ko doon olam di te affaire de Nianija oy wona ma ko buri ko hospital imbe jaar lopitaan ke wala lekkele ko nante rek ay taji be jaar la ko tay jaar pharmacie je ko way ko kala ni ma kulle lopitaan e kulle cellal e nder jaar ko gonga ko wure ngana ma wala min ko yaman sa min de speaker ay lewru waaw rek ko ñaanami ko ñaanale ko ñaanal constituency consultation dum non fop min jodi dum don te tami mi ne foti daro ha ko kura ko ndari mi ko hen si bo mun sa ko gonga ko be ñaan lopitaan de ke sa sangara ko no da yar ke ba leki e ko way non ko gonga be lekkel na rom manga te tami lopitaan Chamen hore mun way ni ko mun ne ngana no ma mi ne foti daro amen jene to mi sam lopitaan no woni da wala ko wedi na wodi silin jappi don na wodi ko sunno don na penso na yani de ko way non ko woni ngana no wala min timi dum min kala na ma teminen en bada ko en bay kala amin jene mi afar lekke ne min en dari na amin jene min dara on dum wawi bamto sam salat ni ma rek tagal be lewru ba no ko lebi ba rek na wodi lopitaan bo minister wadi le foundation en bodu ne wadi comme ça ino help us ni so dum non fof na tawa e ko ngoni ko wat so lu mëna wax ne moy mu defal ak ci mbiri wër gu yaram degala mbiri wër gu yaram nit ñu bari dañ dem ci lopitaan bi ci Chamen because Chamen rek mo nekk lopitaan ci bir Nianija ana fa lay jayran ay bagadaji waye ñu bari dañ dem duñ ne am garab dañ leen de bindal prescription ñu dem ci pharmacie lolu degala because nekkul every time la de garab am to do nekk na mbir mo xamne bo just last month bu ma demee constituency consultation li nekk na mbir mo xamne nit ñi seen boppa ñu ko waxal te inshallah de dama ci jël jéego because ministry of health man may chairperson health select committee they are on our portfolio te li ne fa nekk mbir mo xamne dañ ci wara gëna taxaw daal bo waxtaan na ko ay vindable speaker sax ak bu ma jógee foofu sax waxtaan na ko ak ministre ma ne ko li dafa nekk mbir moo xam ne dañ ci war a taxaw bu baax because loolu situation yi lopitaan Chamen si boppam sax dafa doy wax parce que dëgg yàlla. waaw ok thank you so much ba léegi maa ngi leen di jaajëfal rek xam bu si boppam ki nekk si waxtaan bi léegi ba waxtaan bi gudda na si gàttal dama bëgg a laajte Honorable rek man ba léegi suma concern is about accessibility dëgg la ñaaw na trop pour noonu ma toog fii nga bëgg a engage ma Honorable mun ma ko engage spécial dafa dem de block ma Facebook waaye si access bu ma wax mooy si Nianija si boppam fan la am boo xam ne because gis naa constituency yoo xam ne even nit ñi dañ dee mun a am na constituency allowance boo xam ne dañ ko dee fay so man li ma suggestoon mooy si moom ndax am na anywhere boo xam ne nit ñi suñ buggee gis Honorable wala suñ buggee waa Honorable suñ gisee laajte war nañu mun a dem foofu si biir Nianija because man li ma suggestoon mooy mu am office
mu employ at least one youth nga xam ne kooku moo fa nekk am nañu seen bébé ak suñu nekk mun nañoo dem ba foofu ñu ne di moo office honorable because at least renting a house in Nianja does not cost more than 500. laajte bu am solo la Mr. Barry laajte bu am solo la soo ko mayee rek mu tontu laajte bu am solo la. waaw beneen bi mooy mu ne daf dee console am na committee biir Nianja so man si lu ma bëggoon rek because transparency lañ nekk what is the composition of the committee bu am Nianja yan youth ñoo fa nekk yoo xam ne at least ñu ngi yëngu si affaire yi Nianja su dee am na ay committee boo xam ne mu fa nañu leeral ban committee la ak yan la dee console very good Mr. Barry mais ko mu respond waaw mu ngo laajte na ñaari laajte mu ne benn bi mu la advice ndax di nga mun a am office Nianja pour nit ñi di mun a am accès si yow ba pare ñaareel bi sa committee bi ñana fa nekk. waaw jërëjëf Mr. Barry jërëjëf Mr. Njie tamit waaw dëgg la constituency office dégg na yàlla ba ma ñëwee 2017 foog naa ñu ma ko njëkk a advice mooy Broda Bakary mi try nga am constituency office waaye dafa nekk mbir moo xam ne ba léegi daal mënuma koo am daal mënuma koo def daal waaw mënuma koo def loolu moom mooy dëgg waaye mus na ma koo wax te idea boo xam ne idea bu baax la nga am sa office def foofu use rek whatever boo xam ne képp ku la soxla rek dafay dem foofu rek mu def loo ca complain waaye may suma focal passing ci biir Nianja mooy suma ward councilor bi because moom moo nekkal si grassroots bi lépp loo xam ne nit soxla na ma amuloo ma rek su moom nga dee dem rek nga wax ko ne honorable nii laa soxla and that is definitely moom maa dimbale bu baax a baax si fànn boobu waaw tamit dafa laajte si affaire constituency committee bi dëgg la constituency committee bi mu foofu di composition mu foofu stakeholders yëpp ñu foofu di chiefs are there even youth seen bopp sax si ñu foofu the youth themselves they are part of it the female reps are also part of it so it's something dafa nekk mbir boo xam ne is very active and dafa nekk mu ngi dox daal waaw rek mun naa ko gën a yaatal nag based on recommendation comme ça li ñu nekk di wax nii boobu mun naa ko gën a yaatal te bu boobaa dinaa waxtaan ak autorité ñu seen naka la ñu mun a honorable ndax di nga mun a ubbi office in Nianja pour nit ñi di mun a am accès si yow ndax di nga def loolu waaw dégg na yàlla bëggoon naa koo def ma dégg na yàlla waaye lu tax defuma ko ba léegi boo ma foog naa is my own soft copy honestly mun naa ko def te bëgg naa koo def. Okay. Mr. Njie mun naa ñëw foofu rek because that constitute man beneen question bu ma bëggoon a accès. Okay, Mr. Ba di nga mun a baala rek ñu may kii nii Mr. Tidiane Jallow su Tidiane Jallow waxee rek dinaa ñëw si yow Mr. Bakary Ba ok so ñu daal di may Mr. Tidiane Jallow ban laajte nga amal Honorable Camara. Very much nii naa la dama doon bëgg a laajte si because go ahead. dafa mel ni community bu ñuy deal with Nianja is 80% of Fula. Go ahead. Laajteel si Fula. Go ahead. And the middle on Yarama, Mr. Mini Honorable Camara, Brother Bakary, and all panelists. I have been dealing with them in many dealings. And they come football Honorable Amadou Camara, we head development kept time mako when schools sandari development hebima Chamen hebima Palele hebima Budu Kenya mako water sources also sandari community Bambali have boreholes before taking mako and upcoming electricity project before mako Jarama Camara thank you very much. We deserve that because we didn't give a tax. And another question, Mr. Jallow, dinko muna jël one question at a time ba pare question bi ko laaj in fula ndax dinko muna wax ci olof pour suñu déglukat yi su ko defee nga may ko mu tontu ba nga ñëwaat ci beneen question du ko may soo ko laajee ñaari question at the same time dafa confuse so jël ko one at a time waaw so dinko muna repeat ci olof su ko defee ñu may ko mu tontu waaw loolu du nekk problème la ma doon def rek man boobu ko doon gërëm si liggéey boo xam ne daan na am time bu nekk MP moo nekkoon school yoo xam ne jotoon nañ am foofu noonu si Nianja soo xoolee Chamen dañ ko développe Palele dañ ko développe Mbayen Brahma
look ak yeneen yu demee noonu si time am la am electricity bi tamit project bu nekk di am si time am la am boobu laa doon wax ak ndox bu nga xam ne community yoo xam ne jot nañ am ndox maa ngi ko doon gërëm si loolu di ko won ne rek loolu ñun taxpayers la dañ dee fay naam so dafa mel ni dañ ko yelloo question bu ma laajte moo nekk dama doon laajte CDF bi moo nekk community development fund bi tax force boobu noonu dafa mel ni ESA dafa laajte waaye daf ma xaluta leer setup bi naka la demee naka lañ ko setupee ak criteria si yan lañ follow ak stakeholders su ma bokkoon si setup bi because it's like ñun Nianija ñu ngi gis distribution bi waaye xamuñ naka la nekk di demee. First question bi second question bi moo nekk youth engagement bi yaakaar naa ne boobu dafa des so how much si ban platform or in what means la Mr. Honorable nekk di engage youth si so moo nekkoon ñaari question bi ma bëggoon a laajte inshallah so si mu ne tonto waaw jërëjëf ne ko mu tontu waaw Honorable Camara mu nga tontu si fula force ba pare nga tontu si olof ko den bugga tamit suñu déglukat yi fula yi xam li nga xam ne moom ngeen a wax waaw jërëjëf ko laaj foo naa nga ne Tijaan Diallo istim jërëjëf Tijaan si laajte yu am solo la so yaar moo la kakol lamdi di ko lamdi batti fayda nawani ko lamdi affaire nawani ko woni ko toon waddi development gon ɗon wadde e nder Nianija te mo en yetta fof mbo en jarama fof a jarama eyi gongel ko lamdi ko ɗum woni constituency development fon o wi hoɓe goni committee bi hoɓe goni waɗoɓe pewjoɓe so affaire o ari eyi nawani noon sa lasnima Nianija leydi ndi ne jogui ardiɓe tene jogui nawayno ni comme ça no mbawmi wi gasani sa lasnima leydi ndi a wawa wat development committee constituency development committee ton tawatanen chiefo tawa constituency development committee tawatanen ward council o ngano mana makko wetata carte makko woni focal person for development at grassroots development garatine lady council on ton tenne ngara some of the youth reps radi sa wi youth rep non be cikanne is the youth sit now MBS non sa constituency is it youth chair from national youth council minen min jiran dum non youth rep bo minen mo jogi te mon to wada repression rami kanyum rewbe je fof ton do mina ibi gonno be lady council gondani hen sa me fof hobe he tawa he committee dum so ari ko ma njoto be pewja mi tayra wala mi no yabbe ko ni rek dum do ari no ay pewja e mbadira mo demba lamnal ma dida bangal mi nangal ko jagi waye mu mel ni ñaare la ci am bi bobu delu mako bu baax waye bu force bi bu dum do wax moye mu ne lan constituency development fund di committee bi ñi ko dé decide ñoy ñal la so lu mëna wax mais moy ne do mëna constituency development committee of bo xamne dañ dé alloqué dañ dé decide nañ def constituency development fund bi fi fekké amolo ci chief bi fekké amolo ci ward council bi fekké amolo ci lady council bi fekké amolo some of the women leaders and of course some of the youth leaders so ñeem ñu ci bokkaté dafa dafa ko gox yi yépp because gox yi Nianija da ngay am east da ngay am ci center bi nga am also of course on the far west so ñoy yépp ku nekk dal dañ fa am ay representatives wa mais ko mu dal li ñew ci second question bi Tidiane Diallo lan moy won sa second question bi Tidiane second question bi distribution of resources wow okay it was very important next time if he would consider naka la muy distribuer resources yi nga xam ne dañ ñëw si Nianija because Nianija boo ko xoolee there are a lot of disputes in terms of land and political barriers so lii yëpp foog naa ne if resources bu fekkee dañ ko distribute fairly dafa indi nit ñi ñu nekk benn loolu dafa am solo trop bu fekkee mun na work on that lastly mu mun a engage youth engaging youth is very important for him so those are those recommendations that I wanted to make. Jërëjëf Mr. Diallo Honorable Camara mun nga tontu tamit si fula den nga ñëw si olof waaw ok jërëjëf mu ngi mel ni ba léegi dégg ma la ci bu baax de waaye li may wax lu ma ci understand rek mooy ne mu ne si yan plateforme laa nekk di engage youth yi ak yu mel noonu dégg la maa ngi bokk si Nianija youth
di si council o Nianija yu di si xaw ma naka seen plateforme bi te dëgg la képp koo xam ne képp koo xam ne mus nga ma faa laaj ci dara o képp lépp loo xam ne def ma concern because even the youth chair can attest to that te they reach out to man on ci yeneen issues te dama koy jox sama opinion o dañ dee bugg a yeneen sax loo xam ne xam nga rek lépp lépp nga dee wax fii dañ dee bugg a yeneen yoo xam ne dama leen si di support so dama leen di engage waaye foog naa nuñ nekk di waxtaanee si plateforme bi laay yónni message ni joxe sa opinion man foog naa loolu laa nekkul di def te foog naa loolu du ma ko mën a def because mbir mu ñëwee nit ñaa ngi discourse ñu ngi mayante xel du ma mën a dugal rek man tam ma waxee ne nii la de déedéet nañ mayante xel ba ñu def conclusive something ñu ne ma honorable lii naka la ma ne waaw as far as li ngeen d'accord ànd naa ci aw ma ci pexe because man du ma dee decide ci façon yooyu yéen a war a decide so foog naa du ma mun a bokka si yooyu noonu nekk di waxee ne lii my opinion I can do that si sideline yi waaye su fekkee ne dafa nekk mbir moo xam ne it's very important and then dafa war a jógee si ñoom man loolu laa gëm that is my naka sax loolu mooy suma gëm-gëm gaa si loolu mun naa nag am rom waaye loolu mooy suma gëm-gëm bi daal si fànn yooyu noonu. jërëjëf honorable ok fi mu nekk xaaral ñu njëkk a amee ñi nga xam ne waxagul Mr Adama Njie naa ñëw si yow su kanamee tuuti waaye ñu may Mr Ibrahima Cissé ndaxte moom bantee waxagut Mr Cissé yaa ngi si biir maa ngi leen a ñaan soo leen mu ne keep seen question yi mu gàtta rek su ko defee honorable tontu ko briefly ñu mun a ñëw si ñeneen ñi ndaxte am na ñu bugg a laajte waat so go ahead Mr Cissé. waaw asalaamaaleykum man maa ngi leen di nuyu tey daal digga Saliou nag sa gars yi Nianija yi ñoom ñu win daal digga seen représentative ñëw na ba pare seen gars yu bëri ñëw nañ ci ring loolu rafet la maa ngi ko rafetlu waaye dama benn question bu ma bëgg a laaj rek mooy ana góor ñi kewoon lii man Gambia bi ma juddoo benn teel a ñëw fii nii su doonee liggéey agriculture domestic work suñu yaay ñoo fayal school fees suñu yaay sa garden ya suñu yaay sa faro yi ana góor ñi lan la góor ñi di def loolu moo ma jaaxal digga si suñ éri boobu noonu soo ñëwee si boori kombo gi nga digga ñu ne suñu yaay naa koy ñoo lifit si la ñoo fayal school fees jigéen ñi def domestic work jógee fa dem si tool yi góor ñi duñ def dara waxuma dañu def dara waaye daal loolu jaaxal na ma soo demee si political rally jigéen ñi nga dégg suñu agriculture jigéen ñi waaye góor ñi daal ñu ngi toog rek conseil boobu daal suñ ko génnewut Afrique du jëm kanam man loolu laa bëgg a laaj. waaw mu ko mu respond Mr Cissé waaw di nga ko mën a may mu tontu. waaw go ahead Honorable Camara respond. Yes, thank you very much Mr Cissé sax na vraiment moo yàq mbir mi moom waaye jërëjëf si sa laajte bi waaw di dafa nekk laajte boo xam ne laajte bu am solo la ana góor ñi dégg na yàlla surtout maa ngi man si gox yi ma jógee boo gisee ma mun a toog wax fii sax mun a gën a kontaan sax because xam naa ne jigéen ñi ñoo ma nekk di support jigéen ñi ñoo ma nekk boobu moom mun naa ko répété am na mbégte bi pour wax ko fu munti toog moom dinaa ko wax so wax dëgg na yàlla boo xoolee lu ci gën a bëri boo demee even biir Nianija sax soo gisee da ngay gis suñ jigéen yi ñu ngi fekk seen mala ni indi si ñu ngi dem si faro yi war yaa ngi toog si bant baay loolu moom dëgg la lu am solo te as far as su fekkee dañ bëgg a move forward dañ bëgg a develop dañ bëgg a change narrative il faut que góor yi jóg jàppale jigéen ñi te man mi ngay gis ni man am a very strong advocate for women empowerment ak yu mel noonu waaye góor yi surtout ñun fuñ jógee kon naa it's time ñu start di wax suñ diggante ak yàlla ñu seet naka la ñu mën a gën a jàppale jigéen ñi te man as representative of the people am naa jigéen ñi fuñ ma taxawal loo war dëgg la si soo demee si political rally ak yu mel noonu lu bari jigéen ñi nga day gis loolu moo tax man tamit lu gis nga lu nekk di waxtaani nii suma constituency am comité bi ak yu mel noonu caaxaan yow ma fa jigéen ñi caaxaan ma fa jigéen ñi ñoom ñoo fa gën a bari sax jërëjëf Honorable Camara loolu moo tax affaire mairie machine du ma ko dee caaxaan si Nianija sax waaw ñoom loolu lañ di gën a bëgg Mr Njie naam amoon naa question rek to do with comme fu waxtaan bi jublu nii xam naa ne waxtaan bi yàgg na waaw luñ fee waxtaane yëpp am na solo ma ñaan la rek Mr Ban di te fam koo xam ne bante waxagut te yàgg na xaaral ñu may ko waa afta ma ñëw si yow waa fi mu nekk ñu daal di may Bura Diba Bura yaa ngi si biir asalaamaaleykum jërëjëf Alaay Saliou di nuyu Honorable Camara
nuyu gars yi Nianija ñi fi ñëw kontaan nañ ci yéen trop parce que lii moo leen yóbbu dëkka seen boobu su ko ñëwee fii yéen a war a jiitu ngir ñëw bu ko defee li nga xam ne moo faa dox ni ñu nga xam ne jógewuñ Nianija dinañ ko dégga mu leer ñu bu ko defee li ñu Alaaji Saliou mujjee jël nii baax na parce que soo dégloo foofu ngay gën a nekkee in a better place pour analyse situation bi so loolu dina tax honorable dina xaw a néeg 1-2 minutes comment si li nga xam ne moo fi nekka moom lañ fi wax after ma laajte ñaari question li ma comment mooy dégg naa honorable mu ne MPP 2021 la ñëw bale bokk si before 2021 loolu amut MPP amutoon honorable ma wax la ne MPP am na balaa 2021 si yow honorable sa wax wane na ne yéen a dimbale président Barrow ngeen agreement bi yow nekk nga ku nga xam ne support nga ko bu baax a baax ba saani suñ draft constitution bi te ñi nga xam ne ñoo liggéey ñaani dégg nañ ko fii ñu wanoon contact pour nga wax ak ñoom pour njëriñi Africa njëriñi Gambia parce que dëkk du mën a dem te amul loi bu baax waaye yow sa wax fii leer na ne yéen a ànd ak Adama Barrow ngeen indil Gambien si problème bii Gambien ñun yëpp ñu nekk right now di ko fiis so développement yi nga xam ne moom nga nekk di def sa waa ñaani tamit ñëw nañ déggal ngeen li nga wax ñu bëgg rek comme lu la Alaaji Saliou wax please try nga gën a open ak gars yi ngeen waxtaan ngeen xool li gën ci ñaamin fale fi nga jógee noonu waaye ba léegi li gën si Gambia ngeen seet loolu tamit so mu mel ni seen taxawaay foofu nekkul ne da ngeen war a topp rek yéen NRP yéen ay liggéey ak président Barrow benn président Barrow indi rek ngeen ne waaw loolu dafa tardel Africa so li ñu indi fii man mun naa gis ne si waxi honorable nekk na ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa mel ni ñu ngi tardel Gambia si kaw ne man maa MPP la ba ñu indi si National Assembly bi ñu ne waaw comme léegi loolu laa gis dinaa ñëw suma first question bi mooy honorable dinaa boole ñaari question comme ça nit ñi ñu fi te ñu si diaspora bi te gis na ne diaspora bi dañ war a vote te président Barrow aaye nañu ko yéen tamit ngeen nekk di ko si support doo leen si dee wax so ma bëggoon nga tontu si loolu benn ñaareel bi tamit yéen NRP yéen a indi bill bu nga xam ne MPC duñ leen mën a recall sa parti ci la daanee sax doo mën a ñàkk sa place loolu nekk na lu nga xam ne moo dooleel président Barrow ba nga xam ne mu jëla MP su bëri ñëpp dem toppi ji ko da ngeen war a mën a mobiliser seen boppa ngeen sànni suñ draft constitution bi so li ma laajte mooy ndax yoon mu ngeen a waxtaan ngeen indiwaat back lifin bill bu nga xam ne yéen MP nañ leen mën a recall because loolu moom mooy démocratie MPC seen nit ñi suñ kontaanu si yoon 1/3 of ñi nga xam ne ñoo la sànni karta dañ war a mën a am doole pour recall la ndax di nga jéem a try nga waxtaan sa nit ñi ngeen indi bill boobu mooy first question bi mooy diaspora voting ak recall di MP mooy first question bi Bura question yu am solo nga laajte yu am solo mu ngoog Honorable Camara ni nga mën a tontu jërëjëf wax naa tur bi sax mu ne Amady Ndiaye so jërëjëf si laajte yu am solo yoo laaj ni ba dégg nañu la laajte yu am solo la bu xaaral ma njëkkee ko rek foo xam ne foofu nga mujjee mooy ne recall of MP tey su fekkee ne bill boobu dafa ñëw in parliament I will be the number 1 MP foo xam ne nag da ngay support loolu because nit sooy liggéey nit ñi buñ la falee da nga war a attente ko sa nit ñi buñ demee ba ñu xam ne yow moom luñ la falee nekk loo di ko def wax dañ ba dégg nañu la dañu war a am droit bi dañu war a am right pour recall la loolu moom dafa nekk mbir moo xam ne tey bu ñëwee parliament I'm going to be the number 1 MP pour support ko waaye just to give you information for now even among MPs we are trying ñu ngi seet naka la ñoo mën a championné loolu ñu mën koo indi bi su fekkee ne nekkul government bi sa private member bi or whatever kenn mën koo indi ñu mën koo put into law loolu moom mun naa laa wax loolu waaw bu beneen bi mooy nga ne diaspora voting lii dafa nekk mbir moo xam ne c'est topical issue even ñun suñ bopp sax dañ ko dee waxtaane waaye man
personally, from my own personal view and my own personal perspective, I will never and ever go against voting for diaspora because xam naa ne for diaspora fu ñu taxawee because lu mu bon if the budget come I know xam naa diaspora mu nekk di contribute in terms of remittance in terms of support of families ak yu mel noonu so duma nekk si privilege position bu mel nii ma ne ñii dama duma bokk ci loo xam ne dafa def lañ war a jóg ñoom tamit seen franchise loolu moom duma ci bokk mukk te moo wax la ko ne loolu bés bu mu ñëwee parlement tam boobu tamit dinaa bokk ci yoo xam ne dañ koy sorry honorable doguma la diaspora voting bi loolu constitution bi 1997 consider allow na ko ba pare the president ñoom ñoo war a make sure ne loolu mu happen so that's the question waaye nekkul de bill booy xaar la mu ñëw non so that's the question la yéen na di nga pare pour make pressure pour make sure ne diaspora bi ñu vote because xoolal gars yi ñaami ne ñi fi nekk ñëpp si diaspora bi lañ nekk right now number si maa gis ñi si bopp waaw te ñii tamit turu ñeneen ñi sax ñii war nga leen a consider le ñoom tamit dañ war a vote because ñu ngi contribute si dëkk bi man ñii di wax ak yow sa hésité waaye président Barrow mu ngi ko diggaat te yéen doo leen si dee wax because da ngeen yaakaar ne yéen a président Barrow yéen ay liggéey soo président Barrow li mu def rek ngeen ne yéen ay liggéey loolu di yóbbu Afrique loolu di yóbbu dëkk dëgg la jërëjëf si follow up laajte bi foog naa if I can recall small dafa nekk there was a even court ruling nga xam ne diaspora dañu war a vote ak yu mel noonu mu ngi mel ni jéego ñu war a jëf pour ñu def ko bi ñu gis ne diaspora mun neen vote loolu moo des te waaw mun naa la jox sama kàddu ne loolu su fekkee ne champion la boo advocacy ne you can count me in boobu kay amoo ci benn problème te xam naa su ma nit ñi fa xoolal ñi yëpp comme ça noo ko waxee so loolu dafa nekk li loo xam ne moom I will never and ever go against it te fekkee ne am naa plateforme pour wax o even adjournment debate ak yu mel noonu count me in to be even part of the people advocating for it so leneen loo war ne nga ne government luñ munti indi si parlement bi as far as ñun dañ gisee suñ bopp NRP o NPP dañoo wax yesa man laa wax ne loolu dafa nekk loo xam ne nekkul lu ab because ñun boo gisee ñu génnee that section 91(1)D soo gisee ñu ameen that constitutional provision is pour ñu mun a gën a am independent because bu boobaa time bi clause bi bu fa nekkee government bu ñu indee bill si parlement mu ñu indi dara si parlement you make a comment about it or you say nga wax otherwise sa parti di da mun na la saak te bu la saakee si parti bi rek mu mel ni ñaxa nga sa toog bi loolu moo tax ñu génnee woon clause bi ñu gën a mun a am independent te boo gisee boo xoolee parliamentary debate parliamentary proceedings and whatever nekkul lépp loo xam ne government indi na ko ñun government MPM ñu àndaat ko def because man I can even recall dafa am yeneen issue yoo xam ne moom man dafa ñëwoon foofu may leen di rek lii du ma ci ànda boo xoolee even just recently judiciary bill ñu ko gën a oppose when it come I was part of those top voices not the recent one but the first one buñ njëkkoon a indi boobu I was part of the top voices pour ñu ko njëkk a oppose even minister bi sax def ma référence sax so those are just simple example yoo xam ne mun naa la koo jox waaw ñun nit ñi ñooñu fal te wax dëgg ne yàlla nit ñi luñ bëgg loolu la ñu war a topp nekkul ne lépp lu government jërëjëf honorable comme time ngeen dem xaaral ma ñëwaat suma second question bi xam naa inshallah di nga dellu si waat fii beneen yoon because man tam xam naa la xawma la bu baax de waaye xam naa la because yaa ngi represent Gambien si ñëpp nga nekk di represent foofu ville yoo nekk di pass ak yenn yu bëri xam naa yu bëree bëri waaye soo fi ñëwatee loolu dinañ ko wax waaye suma second question bi mooy sa gaay ñaan yi déggal nga leen lopitaan bi ñu ngi jooy si yenn yu bëree bëri ñu ngi ko wax so ñu gis ne loolu yëpp du mu la possible because government bii nga xam ne nga ne yow yeneen ko support 100% dañ nekk di empower corruption based on recommendation yi nga xam ne moo dee jógee si audit office bi moo dee jógee si commission yi nga xam ne président bi saa yu coow amee dafa set up a commission su ñu paree ñu jox ko seen recommendation mu saani fale so li gën a métti Gambien si mooy audit report si yàgg na di ñëw président bi génn na mi ne opinion waaye bu ma waxee opinion gis nañ global fund seen 10 million bi si audit report si la feeñee boobu Switzerland tubaab bi la bu ko ñooñu presso mu fay loolu waaye bu nga xam ne moom Gambien si xaalis bi taxpayer si loolu la nekk ay nit ñu ñëw di def li leen ne président bi recommendation bi su ñëwee daf ko dee jël mu saani ko so développement yii ñii di wax ñi yëpp si lopitaan bi loolu du mën a possible su fekkee ne président bi mi ngi yaatal nit ñi ñuy jël
alali dëkk bi di ko def na lu leen neex ba pare yéen tamit ngeen ñëw di support président bi ne yéen président bi 100%. So lan mooy sa opinion si président bi ni mu nekkee di behave su recommendation si ñëwee ba pare mu war ko implement by giving the document to office of the IG pour mu def seen investigation and possible prosecution mu mun a happen lan mooy sa gis-gis si li président Barrow di doxalee si recommendation ji dee ñëw loolu mooy suma last question bi di la gërëm di la sant nag xam naa dinañ la fi amaat beneen yoon jërëjëf. Go ahead, Honorable Camara. Yeah, means inshallah may suma bunta yaa ngi ubbeeku man kay anytime ngeen soxla su fekkee ne am na time bi am na jot bi rek boobu moom nekk problème may doosa donc kan ëllëg sax soo leen bëggee fekkee am na time mun naa ñëwaat because lii dafa am solo trop waaw da nga laajte boo xam ne general question la te de laajte bu am solo la am wax dëgg ne yàlla ñun damay wax rek from the perspective of parliament because parliament ñun dañu am suñu structures ak yu mel noonu bokkuma ci FPAC bokkuma ci PEC waaye bokk naa ci yeneen committee yi te bokk naa ci even plenary bi because boo xoolee even at the parliament level sax dañu am lot of backlog with regards to audits auditor general report ak yu mel noonu waaye FPAC ñu ngi try office of the CALAC ñu ngi try pour expedite mun a indi some of these reports ñu mun koo debate ñu mun a def suñu resolution and then boobu that's the new part bi buñ jël report boo xam ne dafa ñëw in parliament rek dañ ko dee pass with recommendation but again dañ dee def resolution ñu def timeline so that is a new part we have taken boobu lañ jël si parliament léegi dëgg la dafa am wax yoo xam ne corruption mu ngi nii corruption mu ngi ne waaw nga rek we are all in the Gambia here mënumaa wax ne corruption nekkul fii mënumaa wax ne nit ñi amuñ evidence o nit ñi nekkuñ di submit corruption allegation ak yu mel noonu waaye foog naa ne ñun from parliament perspective laay waxee de from parliament perspective lépp loo xam ne jot nañ ko foofu based on audit reports based on petition based on whatever fa naa ñu ngi def luñ mun pour ñu gis ne saafara nañ ko luñ mun nag dañoo def suñu resolution def suñu recommendation forward ko the relevant authorities then continue to follow on the oversight so on the part of the government for now I think also I cannot speak for them waaye du bari su minister bi ñëwee even at the floor of the house suñu leen laajte affaire corruption def ne war ne government is fighting corruption because gis nañ ne pass nañ anti corruption law bi ak some of this financial regulation ak yu mel noonu I believe that is something which that dafa nekk di xew waaye I agree with you dañu war a gën a góorgóorlu because dëkk bi su naree def rek il faut ñu seet naka la ñu mun a fight corruption. Honorable Camara mu am rek lu Bura di ba wax ma bugga la ko rephrase ko rek laaj la ko lan mooy sa gis-gis si corruption yi xew si dëkk bi ba pare auditors yi bu ñu joxee seen report président bi jël saani ba pare gis nga tamit commission si nii commissioners yi dañoo def seen findings seen investigation jox président bi jël saani te mun nañoo ñu nekk di ko list bi they are too much benn si yooyu mooy Jaane commission bi beneen bi TRRC recommendation si président bi defu si dara ba pare Jaane commission recommendation yi gis nga li si xew ba pare gis nga auditors si tamit ba pare gis nga commissioners yi si commission of inquiry si nga xam ne ñu ngi ko set up yu bari dañ dee joxe report waaye président bi du dee jël action ma bëgg a xam rek yow lan mooy sa personal opinion lan mooy si sa gis-gis lan mooy si sa jàngat. waaw jërëjëf maa ngi rek boo laajee lan mooy sa personal opinion si mbir moo xam ne dafa nekk a topical issue et c'est national topical issue wax dëgg ne yàlla am naa pour joxe sama opinion comme ça li ma ko waxee am rek man from parliament laa jógee te foog naa su may wax tamit based on parliament or based on my own personal opinion dëgg la nit ñi ñu ngi wax even in the media ñu ngi wax ne this corruption nag waaye pour wax ne président jox nañ ko recommendation or jox nañ ko report mun ko sànni man to me personally in my own personal opinion gisee ma ko noonu because boo gisee audit def seen audit mu ne audit opinion la am na fu mu ko base because audit soo defee audit based on the constitution and even the forget that Honorable Camara Honorable Camara da nga believe ne audit report opinion la ndikto audit report du opinion audit report is a findings based on facts exactly loolu lay ñëw ni audit buñ defee son audit those are findings and based on the constitution suñ defee pare dañu war a submit to the finance and public accounts committee at parliament level parliament ñoo war a def seen recommendation
resolution forward for the executive then ñu mën koo implement man si loolu laa xam te après la constitution yi noonu la war a demee. ok jërëjëf fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Bakary Ba go ahead after ma dal di ñëw si Essa Barry ñu jël ko briefly rek because fi mu nekk ni 10 minutes rek leen am left so please ku nekk summarize sa question ni mu gën a gàttee su ko defee honorable nga tontu ni mu gën a gàttee. Jërëjëf, thank you Mr Njie for the opportunity. Just pour delloo ñu gannaaw tuuti rek lu honorable wax te dinaa fi wax boo xam ne ñuy déglu freedom dinañ ko dégga nañ ñëw si ali kalaj bi toci yàb bi because some of the things luñ laaj ci honorable about this committee yum constitute neem na fi tur ay fonne ne moom dafa war a gëstuwaat commune because councilor buñ votal ku moo liggéeyal kooku if my memory serves me right kooku liggéeykat la mu ngi toog kombo kon naa dafa war a seetluwaat gëstuwaat composition yi committee mu am ñi nga xam ne ñu ngi toog Nianija ñu ngi yëg métiti Nianija ñu ngi interact ak nit yi because councilor boo xam ne I could be wrong waaye fon naa suma nga xam loolu la moom he is working in the combos comme honorable ma wax naa leen ko si wasa ma ne leen they need to get out of the combos ñu dem fu nit yi nekk ñu represent leen because yu bari foo dem foo jaar nga dem toog ak nit yi waxtaan ak ñoom xam luy seen métti ñu ne kuy tëdda si lal moo xam lal bu am maata yëfi office bu mu wax noonu I think comme luñ dee wax si English rek if there is a will there is always a way Amadou léegi mu ngi si second term foog naa ne pour mu am office in Nianija is high time loolu it should happen moom si boobaa xam na ko ñun xam nañ ko and there is nothing pour stop loolu noonu pour mu happen so nañ make sure ne loolu mu happen so my follow-up question is wax nañ fi topic bu important yëfi jigéen te ñun Nianija dañ jógee si gox boo xam ne one of our issues si school si mooy early marriage mooy xale yu jigéen ñi suñ demee ba toll si yenn age bi ak si yenn jànga classe yi ñu bari dañ leen day génnee ñu jox leen jëkkër moom as comme lu wax advocate for jigéen ak yu demee noonu yan jéego la moo am ak wala yan xalaat la bugg a indi waxtaanee ko nit yi pour jéem a seet that early marriage child marriage bi nga xam ne mu ngi am Nianija wala that level of education bu jigéen ñi war a am mu ñu si dellu gannaaw moom yan liggéey la see def because affaire si nekkul wax rek laajte moom solo la mu ngo honorable ban jëmtuwaay la see jël pour saafara loolu noonu jërëjëf laajte moom solo la jërëjëf Mr Bakary Ba go ahead Honorable Camara waaw jërëjëf Mr Bakary Ba brother Bakary jërëjëf waaw defaat laajte ñetti laajte rek just quickly because for na time mu ngi dem suma word council bi ko xam ne mu ngi ko suma development committee bi ne toogut combo la liggéey bu booba waaye léegi toogut combo depuis mu ñu élect ko mu ngi setul in Nianija mu ngi dox si kër papaam Nianija te every day mu ngi dox si dëkk yi Nianija for na def de toog almost months léegi sax balaa muy ñëw combo fii and then the other thing is mu ne Nianija office bi waaw loolu moom nangu na in anything guys I want to go ahead. There must be this thing. It's something we do know that definitely is a recommendation, and I will start. See, the work comes at town. Like I'm not maybe noise. But if I can bari legi like that. The other thing is the women empowerment. Just to inform you, inshallah on the 13th, I have engagement in Nianija. I'm going there with the network against gender-based violence, and these are some of the issues that we'll be talking about. How to talk about how to discourage early marriage, FGMC, teenage pregnancy, ak yu mel noonu. So def di dafa nekk mbir moo xam ne léegi suñu demee rek mën a am support to do some of these activities, and it's true, it's a problem that is affecting our women and girls. I'm not person for the education is there. mu ngi taw so fi mu nekk please maa ngi ñëw si Mr Essa Barry please nga summarize ko very quickly because then I'm to close program bi within 3 minutes nite mu ngi taw Nianija dégg ngeen noise bi okay go ahead Mr Essa. Okay, thank you. Monkey boss been is at the I believe it's small last question is Honorable Amadou Camara gis nañ ne si lu ci gannaaw tuuti rek joxoon nañ ne ci parado yoo xam ne so all if more cost about 3 million if I'm right. And then je pense foofu tam moom gis nañ ne bokkata si activité yoo xam ne jëloon nañ activité yooyu noonu profit yooyu noonu ak at the same time tam soo xoolee tam seen parlement bi yoo xam ne seen saxari di nga mën a summarize sa question bi rek Mr Barry Essa di nga mën a summarize quickly rek ko amul time
Okay, lu ma laajte mooy affaire yi people yu mu jël mu ngi wax affaire yi jigéen yaa ngi sonn waaye moom mu ngi dawal people bu am ak $3 million at the same time seen salary bi yokk nañ ko more than 100%. Teachers yi nurses yi doctors yi soo xoolee tam duma bi yokku na so moom lan jéego la si jël pour mu gis ne beneen secteur si tam ñoom ñu mun a am good living standard mooy teachers yi nurses yi ak any other person so ak lu moo tawal 3 million people bi jërëjëf Mr Barre jigéen itam seen coono jërëjëf waa mu ngoog honorable nga tontu waaw jërëjëf wana the issue of the people was from the regional boobu tamit ñu Gambia ñu bari dañu leen call to ask whether da nga jël moto bi ma ne dinaa jël moto bi because moto bi boo xoolee scheme la it's a scheme boo xam ne 50% of the cost is coming from my monthly salary te wax ne ñun dañ yokk suñu salary more than 100% wax dëgg yàlla in the past 2 years the last salary increment that was done for MPs was done in the budget of 2022. That was the last salary increment. The people over there, there is not even a single line added to any salary of an MP. No MP, starting from the speaker down to the last person in parliament. So I mean, and every year I sit over the budget. The people in mashallah, because I believe in it's my right, the mobility, and I am contributing to work from here to the end of my term. Part of the price is coming from my own salary. Mungok fimneka honorable Camara bugon nen programme bi continuer waye danaka mu ngi taw fofu Nianija te waaw kan mo bugal laace okay rek la bugon waaw okay Adama Njie xara ñu may Mr Ndaw go ahead Mr Ndaw soko mu ne keep as briefly as possible dicté mu ngi taw Nianija te bu na lose contact ak honorable Camara jël ko briefly Mr Ndaw go ahead Mr Ndaw dafa mel ni Mr Ndaw mu ngi am connection problem ñu may ko tuuti seen na mu ngi connected okay meanwhile Adama Njie go ahead ba Mr Ndaw ñëwaat Mr Ndaw waaw okay Mr Ndaw go ahead Mr Ndaw okay Adama Njie go ahead okay honorable question got about Mr Lawdo lamdare woni odo woni preparation wala odo woni benefit wala horma ben sukabe yobe college Honorable Camara, like, is there any maybe budget from the constituency development for that year toward for education, like sponsoring students going to university or college for Nianja people? Go ahead, Honorable Camara. Okay, okay, ni ñoo def mooy fi mu nekk Honorable Camara xara ñu jeexal programme bi fi mu nekk ñu meelare benn 1 minute nga def sa nga wax lépp loo bëgg a wax ana fan nga tàggooye askan bi Honorable Camara waaw jërëjëf I will this continue why unfortunately fi mu ngi taw it's raining heavily and I'm even struggling to hear some of you what you are saying so I just want to take this opportunity to thank each and everybody and then it is a kon nekk na ma kontaante bu rëy donc fii waxtaan ak nit ñi si mbir moo xam ne whether we agree and we disagree because ñun ñëpp Gambien lañ ku nekk dafa am right pour rees loo munti rees pour wax loo munti wax loolu moom sa right la te am ngeen right pour question seen député te lii baax na trop lii initiative bu baax la pour woo fii sa député waxtaan ak ñoom laaj leen critical question based on ni mu nekk di def ak yu mel noonu so maa leen di jaajëfal bu baax te képp koo xam ne maybe si waxtaan bi fii wax naa fi loo xam ne neexul la wax naa fi loo xam ne dama la doon si ay mel noonu maa ngi jégalu because nit rek la te nit mënut waaw waxtaan lañu waxtaan man suñu wax rek soo waxee dara rek il faut nga laal kenn so maa ngi jégalu si kàddu yooyu noonu yëpp te maa leen jaajëfal trop te si la yow mi sa ñaay keep it up and then thank you so much jërëjëf Honorable Amadou Camara National Assembly member bu Nianija mbokay tay fuma jaar rek gërem nit wa Nianija ndikte tay moy first time ñu am fi député bu ñuy waxtaanal National Assembly member bu ñuy waxtaanal ba pare constituency bi mu joggé ñu bari dal di fa oté lu melni bile di first time li dafa wane rek ne ñiti Nianija fonkanen gox gin joggé buganen gox gin joggé te buga nañu gis Nianija dal di develop dite amna lu bari lo xamne Nianija daf ko soxla amagu ko man dal dega fonkana ba pare ma ngi gërem ñiti Nianija bu baaxa baax ñu fi tewte yépp bo ndok ñu ngi gërem ki nga xamne moy Tidiane Diallo
ñu ngi gërëm Jibi Diallo ñu ngi gërëm Aboubacar Diallo ñu ngi gërëm Essa Bari ñu ngi gërëm tamit Bakary Ba di gërëm Adama Ndiaye ba pare di gërëm tamit Doudou Ndaw ba pare ñu ngi gërëm tamit Pa Modou Mbow di gërëm Ablay Sanyang di gërëm Ibrahima Cissé di gërëm Bouradi Ba yéen ñëpp ñu ngi leen a gërëm wax dëgg bëggoon neen programme bi gën a continuer waaye nag mu ngi taw Nianija te ni ngeen ko déggee Honorable Amadou Camara di nga gis ne waxam ji sax du clair bu baax mbokay lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek daldi dem ba beneen yoon fii la waxtaan ji daldi am fi mu ne du def lu dut daldi ëmba lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii ak lépp loo xam ne Honorable Amadou Camara waxtaanee na ko fii daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer ci seeni xel yéen Gambien yéen nit yi Nianija yéen nit ñi yéen yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne Honorable Amadou Camara waxtaanee na ko fii di leen ñaanal fan bu gudda bu mut sëkk ak jàmm ju mut sëkk te yal na yërmande bi yàlla continuer wàcca si ndem si yàlla Panderi Mbay ba ila yawmi diin seeni mbokka Saliyu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin